telling us that when you had visitors at 3 a.m. in the morning, and when you're the National Security Advisory Council at 2 p.m. in the afternoon, you summon the commissioners to come and meet visitors at 3 a.m. or 2 p.m. Yes. But you don't have the same diligence to summon commissioners to discuss the issue of tallying and verification of presidential elections, the actual work of the commission, to tell them, Commissioner, so and so, this is your role, this is your role. But to meet visitors, you call them from whatever they're doing to come and meet visitors at 3 a.m. in the morning. Let me say this. The duties you are referring to were meant to prepare the tallying center for the tallying and declaration of results. Issues, the duties you are, but all commissioners participated in the tallying and verification, and they were free to go wherever they wanted within the premises. So it's issue. Now, when you say about allocation of duties, the chairperson, and in any organization, somebody has to allocate duties. I agree. And you cannot sit and discuss now. Everybody will say they want this particular function. Then you end up with a lot of problems. So as a chairperson, as a leader of an organization, you must steer the ship. You must allocate We'll duties. come to that, Chairman, in a short while. So at 4 p.m. on 15th of August, you summon the commissioners. Then Marjan walks in. In your own affidavit, you said he gave copies of the final results to each commissioner. Yes. That's what the affidavit says. Yeah. He gave copies to each commissioner of the results. And remember, Chairman, you're the chairman of IEBC. Yes. And you know the meaning of results is not the results of a screen. That's not what the law says. So is it your position still that Marjan gave every commissioner the results? He handed over to me, then I passed copies to all the commissioners. You said a copy to each commissioner. Is that your position, Chairman? Yeah. Every commissioner was given a copy. Copy of the results? Copy how many of pages? The results. Each commissioner was given how many pages of results? How many? Pages of results. There was one from that 4C. We printed one copy of about 450 pages or thereabouts. Yeah. And then the summarized version of the results. So what copy did you, what you said you gave a commissioner each copy? You know, that's English. You gave a commissioner each commissioner a copy. So what copy did you give to each commissioner? What copy? Yes, it's a summary. The summarized copy. The 3-page copy. Yes. So I'm just trying to get you the copy. It's actually in the affidavits, but I want to give you the copy. You see it. It's a 3-page copy. Give him this one. Just confirm to the tribunal that this is the copy each commissioner was given. Is that the copy, Mr. Chairman? Yes, this is the one. That's the one. Yep. So just let him have it. Look at just look at the information. Just tell the tribunal what the information is. We better be guided the page where that is. Oh no, it's okay. It's in the affidavit. It's you said it in the affidavit of one day. I'll give you just in a minute, Peter. Chairman, sorry, we're taking our time, but this is crucial because it's actually what's important for. It's volume 2, page 157.
Mr. Chairman, yeah. So, just what is in the first column, like you'll see county name. So basically, this entire report is a summary of the counties only. All the counties. 47 counties. Yes. And then there's also diaspora after the 47 counties, which includes prisoners. But the Elections Act, as relating to Form 334C, what's the information supposed to be contained in Form 34C? Form 34C is a summation of all the results from the polling station. That's Form 34A is what translates into 34C. So 34C in the law has 40, how many polling stations? 46,229 polling stations. That's what we had in... And 290 constituencies and 47 counties. Yes. So it's basically what you're saying. It's about 400, 500 pages document. Yes. So the law says Form 34C is supposed to be 500 pages. But here you're telling us that a 3-page document, which is a summary of counties only, is Form 34C. And you've been maintaining throughout in your affidavit and in your evidence in the morning. The Form 34C, which was printed, is over 400 pages, 450 pages. This is a summation of the document for purpose of discussion by the Chairman, we began by you telling us compliance of the law is important, Chairman, and that's why I'm insisting. You've told us compliance of the law, and you've said that Commissioner Irene Masid broke the law. And I'm telling you now, the law is clear on what Form 34C is. Is that Form 34C, Chairman? This is part of Form 34C. No, it's a summary of 34C. It's not 34C incomplete. Chairman, I'm asking you, is that Form 34C? I've answered you. It's not complete. Form 34C is a summation of 34S, and this then is a summary at the end. Chairman, there's a format of Form 34C in the Elections Act, and I'm asking again, Chairman, is that the format prescribed? It's the Elections Act says in the prescribed format. Is that the prescribed format of 34C? This is a summary at the end of the Chairman, form. I'm saying, is that the prescribed format? The Form 34C itself is in the format prescribed. You can show me 34C if you have it here. It was... I want to show you the Form 34C, how it looks like. So we can... just give me a minute. So that we can make progress. This is not Form 34, Form 34C. That's what I need to confirm only. This is a summation at the end of Form 34C. It's part of Form 34C. It's part of, but it's not. Yes. It's not. So, and in your affidavit filed in the Supreme Court, Chairman, did you file Form 34C? We filed... first of in all, your affidavit? Yes, we submitted all the Form 34S, all Form 34Bs, and the entire Form 34C to the Supreme Court. What I'm saying, Chairman... Yes. Chairman, in your affidavit, you refer to several documents. Is there any part of your affidavit that you've referred to 34C and annexed it? In your affidavit in the Supreme Court, not what you submit, but I'm saying in your affidavit. Even your lawyer can assist you. Show me one paragraph in there. There are 3 affidavits you filed in the Supreme Court. I just want one paragraph that you said, herewith annexed is Form 34C in the format prescribed in the Elections Act. There was no need for that because the law says immediately after an election petition is filed, the Commission must submit to the Supreme Court all the results in Form 34A, B, and C. And we had already submitted those documents to the Supreme Court. Chairman, so there was no need to annex them to my affidavit. As a lawyer, if you file an appeal, if there is no notice of appeal, there is no record of appeal without notice of appeal. It's the mandatory document. When it comes to presidential elections, unless there is Form 34C, where do you declare your results without Form 34C? It's a crucial document that is supposed to be in your affidavit. I'm saying the documents were already filed to the Supreme Court in accordance with the law.
And the Supreme Court deliberated that matter and arrived at a judgment on the 5th of September. What time did you announce the results, Mr. Chairman? Presidential results, what time? I don't remember the exact time, but it was around 6 p.m. 6 p.m. On the 15th of August. What time did you upload Form 34C in the format prescribed in the Elections Act in the IBC portal? As tallying and verification was ongoing, Form 34C was automatically generated into the system and uploaded to the public portal. You know, there's the populating and what have you, but Yes. the final Form 34C, it says, the Act says you publish the entire Form 34C before announcing the results. Did you ever upload the entire Form 34C before announce the results? The sequence of events was that after the agents had signed the result from 34C, it was uploaded, and I think that then you can get evidence from the records in the server, but it was uploaded to the best of my knowledge. My instructions, Chairman, is until today, we don't have Form 34C in the IBC portal. And what I can say is that Form 34S, Form 34Bs, and the entire Form 34C was uploaded to the server. And the server kept on running until I think it was deactivated in end of There's November. a server and there's Yes. a portal. There's a server which is no one is accessing. But A I'm portal saying is just public a- portal. I'm saying the public. Can someone access it? Even now we log on to IBC now. Can we get the 34C in The the format? server, the public portal is actually a server, runs on a server. And all the forms were uploaded through the August period, September, October, November. And maintaining the server being an expensive affair, I think the Commission deactivated it at the end of November because it requires a lot of money to maintain the firewalls. So if you logged in now, it will not be there. But it was there up and running until November. We can always get 30th November. And that evidence is there. So you're saying there's evidence that it was actually uploaded on the system? All the forms. Not the forms. You know the law says. And that 4C was not just uploaded, but shared again with hard copies were shared with all the presidential candidates and the agents subsequent to the declaration, during declaration and after. So they were uploaded and they were shared. So those documents are out there. So the meetings again of 3 a.m. and 2 p.m., there were no results. Peter likes saying that I like legal maxims, law maxims. You know the maxim, ex nihilo nihil fit. Sorry? Ex nihilo nihil fit. Nothing comes out of nothing. So if there were no results, there was nothing to be moderated. There was nothing to be discussed. Well, that's your opinion, but the commissioners were part and parcel of the process, and the exercise has been completed. I'm saying, And, that's a legal principle. Nothing comes out of nothing. By the way, the results that the commissioners kept going to read to the public, you're aware they were handwritten. They were never typed. Well, the None of it was process, just to take you back, the Form 34S came with the returning officer together with 34B, and where there were a bit of errors in the Form 34B, it was corrected, and before posting into populating the Form 34C. So where there were those corrections, I think that could be on the Form 34B. And that's where the handwritten issues may be coming in. But whatever was written was in agreement with agents and the teams that were on the. No, but I'm saying they were just floor. handwritten for the record. They were not. They were Not all of them, but most of them. a number of them. Just to go back, when you've been with the three commissioners, Molu and Gulia, for
It's basically 6 years. So you had built a kind of a comradeship with the three of them. When the four joined you in September, did you do anything to bond the groups, the two groups, to gel? Did you create a unified commission? About comradeship, I don't know. We were just working. I mean, it's public perception. It's public knowledge, Chairman, that we always saw the three of you and the other four were together. The three of you were separate. So I don't know. Maybe it's public perception. We have it wrong. I don't know where you saw. In the commission, we worked together, and as your client, everybody had we were free with each other, and we took all the trouble to ensure that the new commissioners were up to speed, including. But did you gel the groups? Did you try to create one unified commission? We had various retreats. Yeah. We had trainers. We bonded and we gelled, and we took them through the process of elections, which it's documented. When you finished reading the results on 15th of August, you told us, the other commissioners said they went to hide. Did you also go to hide? No, I went to my house, and I was in my house throughout. I didn't go to hide anywhere. Oh, okay. Yeah. Do you know Peter Chelanga? Have you met him? A person called Peter Chelanga? No, I've not met Peter Chelanga. When you had the issue of the materials at the airport, when they were seized, the materials, the election materials, and somewhat it was resolved, you didn't have a role in the resolution of the... Okay. Let me ask a blunt question. Did you meet the president to resolve the issue? On which materials? When they were seized at the airport from those, what is it, Venezuelans or what? There were some materials you were seized at the airport, which was public knowledge. Yes. Did you meet the president to resolve it? No, I didn't meet the president, but the issue was resolved. When the Venezuelans were arrested, did you meet the president? During that time? Yes. When? The Venezuelans were arrested. No, I did not meet the president. Did you talk to him? No, I didn't talk to the president. And the materials were seized. Did you talk to him? No. But they were somewhat resolved. I spoke to the Director of Criminal Investigations and the Inspector General of Police on those issues. As I say again, Chairman, all these things one day will come out, how it was done. But for now, we'll just leave it like that. When did you know, at what point did you know the results were out, were ready to be announced? At what point? Yes, what time of the day? What time, when Marijan brought them, I can't tell the exact time, but it was around, maybe around 4 p.m. or thereabouts. So this was 15 August? 15th of August? Yes, 15th of August. When did you send out invites? With what date? The invites for declaration was... No. Yeah. To the presidential candidates, to either both or one of them, to attend the results. I think that was done in the morning when we had finished with the verification and tallying. Then we invited them to come at 3, hoping that we've gone through all the other processes by then. My information, Chairman, and I've seen the documents, that you can send invites on 12th of August. Can you remember? Sorry? I didn't You send invites on 12th of August. I don't think that's true. The invites must be dated. If they're here, you can show me the one. You can show me the one you are referring to. You gave approval on 12th of August. I don't remember that. We'll ask again. We'll know. Chairman, do you know the 4 petitioners who have filed to remove, who filed this petition initially? There is Reverend Dennis Nzumbi, Geoffrey Langat, War Steve Jerry, and the other guy, the chairman of the other party, is called Volume 1.
Zakaria Matayo. I don't know them personally. Have you met them? No, except I think from what I've seen on TV, I think I can maybe pick out a few faces in this room now, but I have not met them before. So just finally, so you're not a witness of these 4 people? They are not the ones who brought me. I was brought here by the tribunal. Yeah, tribunal. Just for the record, so we know yes, that. I was invited by the tribunal. So you did not play any part in preparing the 4 petitions filed in National Assembly? Did you play any part in preparing the petitions? No, I did not. Were you aware of them? I was only aware when the matters went before the parliament. But you were not aware before? No. Finally, Chairman, do you have confidence in the Supreme Court as an institution of this country, established by the Constitution of Kenya? Do you have confidence in our Supreme Court? Yes, I do. Well, it's part of the rule of law, and we respect the judiciary, not just the Supreme Court, but all the courts as an arm of government. And do you have confidence in this tribunal set up by the Constitution and Article 251? Yes, I do. So last week when you were presenting your final post-election evaluation report, I mean, I watched in the media, again, I heard you in the media, you were calling for establishment of commission of inquiry. Yes. On the election dispute. Yes. I have read your report, the post-election report. Nowhere in the report have you made any allegations, have you made any adverse findings on the process, even in your forwarding letter, in the covering letter in the report. So I just want to understand, in what context did you now go outside the report and outside your own covering letter in the report to call for establishment of a commission of inquiry? Is it that you didn't trust or you didn't like the Supreme Court judgment, or you don't have faith in this tribunal? I just want to understand the context, because you know this process is ongoing. You knew the Supreme Court decision. So what was it that made you ask for a commission of inquiry? We ran a transparent election, I believe, free, fair, transparent election. And if you notice from the last 3 elections we have had, 2013, 2017, under the new constitution, we've been improving gradually. In the last election, everything went well except the incidents at Bomas and also in some areas like Narok and other counties where there was some violence. And where I sit, as I leave the commission, I believe that we should never have a repeat of those incidents. We must get to the root of it to ensure that that doesn't. That's the only problem we have as a country, that those incidents happen. And I believe a commission of inquiry would perhaps be the best way. And not just me, the commission actually wrote to the president to look into how that can be set up. But yes. You know, Chairman, what I'm saying as we conclude this thing is, we had our worst election violence in 2007. Our elections were nullified in 2017. Our elections were upheld in 2022, and the Supreme Court said they were excellent elections. So I want to understand the context and your motivation in asking for a commission of inquiry in 2022, which Supreme Court found was near perfect, and not calling for 2017 inquiry, 2007, or is your memory limited, or, I mean, historical memory is limited? Well, I don't understand the question. I'm saying we've had worse situation. We have 2017, which we chaired, which was nullified, and there was violence in 2017. We had very limited violence in 2022, but they're very limited. But you call for commission of inquiry in 2022. So if you're saying, as you've claimed yourself by the, under the Evidence Act, when you claim, you take the high road section of the Evidence Act, your own integrity must be put into question as a witness. So you've called for commission of inquiry to 2022 elections when there was no violence. We didn't have much killings. We had killings in 2007, and we had elections nullified in 2017. You were the chairman in 2017.
If you are riding the high moral, I mean, you're on the working on the high moral ground basically, and asking for elections commission of inquiry for 2022, should have had the same courage to ask from 2017 until now. Why didn't you ask from 2017 until 2022? There was no violence in 2017. What we are talking about here is violence. We are talking about individuals attempting to subvert the will of the people. None of these issues were there earlier. And this can only be unearthed in, Chairman, under your watch, a situation 2017, like this one. people were actually killed in your commission. 2019, there were threats, even on you. So you should have asked for actual commission of inquiry for 2017 and 2022. I'm saying, if you, following your sequence of thought, you cannot be selective on 2022 and not 2017. Chairman, just before I conclude, just before I leave you, I don't want to, the final issue. The Supreme Court judgment, my last issue, Supreme Court judgment, actually voided Regulation 87 that you kept using to run a one-man show at IBC. You remember the regulation that was nullified by the Supreme Court judgment, 2022? Yes. And the Supreme Court, in its finding again, Chairman, they read your affidavits, your 3 affidavits. They read the affidavits of all the other commissioners. And they came to the conclusion that the dispute between the 3 of you and the other 4 commissioners was a boardroom dispute. They had your issues in the affidavit about the 3 a.m. meetings, 2 p.m. meetings, about the press conference of Serena. The Supreme Court had all those issues, and they reached a finding. So as a chair, as a lawyer, you filed 3 affidavits before the Supreme Court, and you made all those allegations. You gave the Supreme Court all the documents which we've not been provided for. And the Supreme Court did not find anything wrong with the conduct of the 4 commissioners. They don't even find anything wrong with the other 3 commissioners. They did not find anything wrong with the IBC as a whole. The only thing they found was that it was internal issue, it was administrative dispute, which should be fixed by the commission. So why do you still want Commissioner Irene Masit to be followed for the events of 15 August when the Supreme Court already had it and determined it? Well, as I said, the Supreme Court had 9 issues for determination. 9. And all those issues were dealt with. There was no issue as to the governance structures of the IABC. If there was, then we could have filed a relevant affidavit to that effect. But having said so, I think the recommendations of the Supreme Court is what informs part of the post-election evaluation, and I believe those issues will be addressed by the incoming commission. Chairman, have you read of the judgment, paragraphs 2008 to 244 of the judgment of the Supreme Court? They actually made findings on the affidavits. Yes, I'm saying the issues for determination. As a council, you know, we answer to the issues for determination. And the issue about how the commission is governed was not one of the issues. If it was, we would have filed relevant documentation to give the Supreme Court a chance to make a finding on whether the commission follows those governance structures or not. And I believe those findings could not have been the same if we had that opportunity to put the documentation before the Supreme Court. My understanding of the judgment is that they actually reached conclusions on the conduct of the commissioners, the 7 commissioners, and made findings in paragraph 243, and the last final findings of the judgment. So again, I'm asking, if the Supreme Court had your affidavit, let's say again, let me agree with you that they did not reach a finding on it, but that your affidavit,
in which you set out the disputes. You set out the meetings of 3 a.m. in the morning or 2 o'clock Serena conference. So if there was anything wrong with those incidences, why didn't the Supreme Court decide on them? And there the evidence before them. I think that's for the Supreme Court to say. I don't know what the judges considered or did not consider, but all I know is that all those affidavits were filed around the same time on 26th, 27th, and there was no time for filing further affidavits and rebuttals and so forth because of the limited time we were given. So I believe we put what we could in terms of focusing on the issues that had been set for determination. No, because when you spoke initially, Chairman, you were so into the word can say emotional about it that there was like breach of the constitution. There was like an intention to subvert the will of the people. When did you file your affidavit? To the Supreme Court? Yes. I think they were done on the 26th of August. The incidents you're referring to are 15th of August. You had 2 weeks to do, about 11 days to do the affidavit. So if you are so minded that there was an intentional will to subvert the constitution or to the will of the people, because you set it out in the affidavit and it was dealt with by the Supreme Court. So my issue is that why is it being revisited? It has been dealt with by the Supreme Court. It should be with finality. Do you have an issue against Commissioner Irene? You don't sit in the commission? I'm here on invitation of counsel for the tribunal. And what I came to say is that what I said in the affidavit is true to the best of my knowledge on events that happened. As for Commissioner Masid, what I've said is what she said. And that's why I'm here. Thank you, Chairman. Yes. Re-examination. Yes, I'll have five issues to re-examine. Mr. Chebukati. Yes. At the beginning of cross-examination, you asked whether you had any issues with Commissioner Irene Masit, and then there's one specific issue you picked but you didn't explain. You said that you had an issue she had filed cases against the Commission. Kindly clarify. Sorry, when you were being asked whether you had any challenge or a problem with Commissioner Irene Masit, yes, you made a comment and said we had a case, they filed affidavits against the Commission. Kindly clarify what you mean and what was the issue here. About the Commissioner filing affidavits? Yes, against the Commission. In the presidential election petitions 2022, the governments, the Commissioner Masid filed an affidavit where she deponed to the effect that she didn't agree with the election results and they should be nullified, and made various allegations which, in my view, are not true about the Commission. Did the Commission sanction that affidavit? No. Those facts? No, we did not. You say they were not true? They were not true. Right. Second issue, page 230 of volume 4. I am aware you are not a party in this matter, but it has a gazette notice. Was it ever challenged, set before court or anything by Commissioner Irene Masit or anyone? No issue was raised about this gazette notice until, it's today I'm hearing, and I think when matters went before the Supreme Court. But the commissioners did not raise any issue. Even in your sittings, did she ever raise any issue about these notices at all? Absolutely not. No issue was raised about it. It's the first time you're hearing. Yes. Right. Third, there's an issue raised about allocation of duties to different commissioners and staff of the commission. Yes. Was the Commissioner Irene Masit allocated? Did she challenge or raise issues before today?
As I mentioned, the only issue was she did not want to work with Commissioner Wanderi. When that was resolved, she continued with her duties as allocated. Thank you. Yes. Second last question. There are so many questions raised on forms, right? Form 34C. And Mr. Kip Correll, counsel for Commissioner Masit, mentioned paragraph 208 to 244 of the judgment, and he mentioned it. 244A, there was a clear finding. He mentioned 244. Did the court make a finding on those issues in 244A? If yes, what? Yes, 244A, where the court said we are satisfied as a find that notwithstanding the divisions apparent between the chairperson and the 4 commissioners, IEBC carried out the verification, tallying, and the declaration of results in accordance with Article 138, 3C, and 10 of the Constitution. That was the finding. So that issue settled? Yes. Right. The last thing, paragraph 8 of that judgment, you mentioned about the issues before the Supreme Court. Just say the first paragraph 8 of that judgment. Remember, when you're being asked whether you have confidence in the Supreme Court, yes, or this tribunal, you've mentioned that there were 9 issues. Now, clarify, are those the issues that are set in paragraph 8 of the judgment, and do they relate with the issue before the tribunal, this tribunal? I go through them? Just confirm whether they're the ones? Yes, they are the ones. These are the 9 issues before the Supreme Court, which were canvassed before the Supreme Court. Right. What about, is the issue before the tribunal part of those? Well, also, was it part of the issues that were before? The issue about? Before this tribunal? No, it's not part of these 9 issues. It is not part of those 9 issues. Yes, yes. Many thank you, and thank you very much, Mr. Chairman and members. I would leave it at that unless the tribunal members have any question. Mr. Chebukati, we thank you for finding time to be with us, and wish you well. Thank you. Thank you. To leave, yes. Thank you. Thank you, Chair and members. On behalf of this part, we wish to say we are grateful for the indulgence and the time taken in all our witnesses. We believe we've set out good grounds, and we would wish to close it at that point and push it to Mr. Donald Kipkorir. Mr. Chair and the Commissioners, we are also grateful for the opportunity. And once Peter closes this case, us also are closing our case. Thank you. Thank you to each one of you. We will, I think on behalf of the Chair, member. probably I needed, sorry I'm cutting you. For good order, would be glad if this is on record that is closing his case and also is not calling any witness. So that is on record for submissions. Donald Kipkorir is a seasoned lawyer. Once he says he's closing his case, it means he's not calling evidence. I understand you right, Counsel? That's correct. There is no other explanation. There is no other interpretation. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. I was saying that on behalf of the members of the tribunal, we wish to thank the respective sides led by Mr. Mungi and Mr. Kipkorir, and also thank the Commissioner for being with us throughout. We must now decide how to move on from here,
I'll be expecting that within how much time we file written submissions, starting with you, Mr. Munge. And thank you, Chair. And from where I sit, and I must be grateful to my team, Madam Zamzam, Abib and team. We've been burning the midnight oil, and we have our submissions ready. We'd just require a day or maximum two, because maximum 2 days. Yes. We'll be able to do our final submissions. We are ready. We'll just need to put the input of today's witness. I initially thought I'll take a day, but let me ask for 2 days. Today is Tuesday. By close of business Thursday, we'll have filed and served. Okay. Donald? Yeah, Chairman, just for background, maybe sake. What happened? This is the first hearing in this country since, on issues relating to Article 251 or similar articles before. And what this tribunal is going to determine will basically lay the foundation for similar future hearings. So this, you later they set the bar high or low, which depending on how whatever it comes out. And as for that, I need sufficient time to do my submissions. When we had our last meeting, I indicated I needed 14 days. I will not expand. I will have asked for more time, 21 days, but I'll stick on the 14 days we had agreed in the meeting. But I want 14 days to run from the time I receive Peter's submissions and the Hansard report. As you see, I wasn't making notes because my understanding was that there is a dictaphone and there is an answered report. So I needed the answered report and for the proceedings and then the submissions. Then I'll do my submission within 14 days from receipt of both. How soon will the Hansard report be ready? Mr. Chair, we have the Hansard report. We just require the last 2 days. It will probably take another 2 days for... Another? Another 2 days from today. Yeah, okay. Chairman, just before you Yes. give elections, just to, my student history. The last impeachment in England happened in 18th century actually, Warren Hastings. It took 8 years. And it was the last impeachment in England. So as we are within... when I smile, it appears to be giving you some impression. No, I'm just telling you that... You've asked for 14 days. No. Wait, you've asked for 14 days. The members have said they'll give you 14 days. So you are reading too much into nothing. No. Yes. No, I was just telling you history. I was just telling you history that the impeachment actually of England took 8 years. Yes. Yeah. This history that you've read, we've also read. So it's fine. If you'll be ready within 2 days from today, that means by Thursday, you provide the Hansard copy to Mr. Kipkorir. And Mr. Munge, you are saying that
you may not need that. You've been taking notes or something. So that you'll be ready by end of Thursday. We are talking, my team has been very efficient. We've been working on it, we've been taking notes, we are good. Every time you say your team has been efficient, you must be saying that... Chairman, No, I want to respond to Peter. Yes. Because when he talks about being efficient, Peter is part of the tribunal, which is a fact. So maybe he has access to the dictaphone, the answer report in advance, which I don't have access to. I don't have an issue with it, by the way, because it's part of the team. I don't have an issue with him getting access to the answer. No, it's not an issue. Yeah. The resources available to him for purposes of this tribunal will not be available to you. So that when you ask for 14 days, we will give you 14 days. Okay? And so, but it's when does time begin to run? So by Thursday evening, you get your submissions and copy of the Hansard. Now, so the next question would be, would you require oral highlighting, or you will, once you give us your submissions, we will be through with that part of the hearing? Now, Mr. Chairman, I prefer we do the written and then we highlight maybe 10 minutes, 15 minutes. I don't know. I hear him, and my Lord, Mr. Chair and members, I think what was pushing me to 2 days, and my team is just reminding me, was a provision of Rule 21. Rule 21. That? And Rule 21 says that the report of the tribunal and its recommendations shall be delivered on a date affixed for that purpose, but not later than 7 days after completion of the hearing. We must read hearing to mean... Submissions is hearing. Yeah, submissions and the highlighting of submissions. Yeah, that's hearing. So that's fine. That's then I stand guided. Thank you. So that calculate 14 days from Thursday, because then we must convene for purposes of highlighting. So it means that by the time we then come for highlighting, you'll have not only completed your submissions, but you also have served. Okay? But time begins to run from Thursday. Yes. No, I think so that we don't fall foul of the law. We come for the highlighting maybe some days after we've filed our submissions. So that we... No, I must accommodate you and accommodate him. Yeah. You have accommodated, isn't it? 14 days. So on the 15th day, we come back for highlighting. That's what I'm saying. So those who are calculating, so on 9th February at 10, we'll schedule for highlighting. Mr. Munge will go first, and then you'll go second, and then he'll have the usual second bite at the cherry, isn't it? But then how much time? You proposed 10 minutes, but that's... 15 minutes each. 15, and then rebuttal. Okay. 30, then 10 minutes. Fine? Thank you. So once again, thank you very much. Chair, before you pen off. Yes. Before you pen off, I had sought for a copy of the answer at the ruling. I don't know if the chair can pronounce himself on timelines when we are able to get it, so that we can seek redress as urgent as possible. I will communicate with you. The Hansard should be ready. It's Hansard, isn't it? For his purpose, for the purpose of the application. But the ruling should be raised today.
Takarina ni uramenya no editire video yo. Riu Timothy gari no ningi ni Sharini uyu. Oria ndirakwira ni kana ni urandeithirie nigetha amenye password ya Charlene. Na turahota kuona video. Hello. No Peter we. Peter, riu Karani aregeria guo hura thutha-ini. Haya, bye. Nitwa nĩ George Waciuri na ndĩ na gĩkeno mũno nĩ ũndũ wa gũtũnyita mbaru na rĩu phase 5 nĩ hingũku na o ta ũrĩa twamwĩrĩire atĩ Optiven nĩ tũgwĩkĩra mabara nĩ twĩkĩrĩte taitũ nĩ tũkũruta na warĩha ngiri 100 ngiri 1 irathiĩ gũteithia andũ arĩa matehotete gĩkamũheani Ngai akũrathimie. Mwana wa ni umeiye kwale na ndineso weta. Life has dealt Mweni and her son a harsh blow over and over again. But will that define their path? Kimbithi, a Viusasa original. Exclusive, fresh and exciting content. Only on Viusasa. They say the best way to find yourself. Cascade Institute of Hospitality ne thukuru ikaine gwoka ne uthomithania wa gikiro kia iguru mathomithagia kothi cia hospitality na tourism gwoku ni kundu kwega gwa guthomera na kwina arutani qualified. Thukuru uyu ni uhetukitio ni ruhonge rwa kimabũrũri ni ruo Confederation of Tourism and Hospitality CTH ruria ruheanaga diploma na certificate iria itambulikanite thiini wa thita hospitality management, culinary arts, pastry and baking, all domina tourism. Intake ni radhi na mbere. Thimu ni 0703 777 Panoto sherere Cascade Plaza Thika. Tugutwe jorua. Ataenda kucheza nje na hii baridi yote. Why did you let him go? Si atagonjeka. Sasa asipofanya tizi, how will you win more trophies? To protect our family from germs that cause illness when it's cold, we use Dettol soap. Dettol soap with germ defense gives you protection. When it's cold, germs are transferred in different ways. And Dettol soap's germ defense protects you from up to 100 illness-causing germs. Be Dettol sure. This back to school, visit the supermarket and enjoy discounts and gifts on Dettol products. We asked Kenyan women to tell us what they look for in a lotion. Leo tunaweka kwenye jaribio body lotion ya bei ghali na ya bei nafuu. Why pay more? Nunua nice and lovely body lotion. Ni bora zaidi kwa bei nafuu. Inai-transform dry skin kuwa deeply nourished na kui-smoothen. It's just nicer and lovelier. Chagua Kenya's #1 body lotion. Eni, mwewatira rwimbo ruru, hinya star 811 star 339 hash. Olirikane, Inooro ni kuwa mushi wa aini othe. Ni shesheni ya Inooro TV. To disinfect your toilet properly, you need Harpic 10X. It is specially made for germs and stains removal. Harpic's thick formula settles on stains and gives 10 times better cleaning compared to regular detergents and bleach. Wow, now I'm convinced, Helen Paul. Really? Yeah. Now that she's part of the mission, the next house is yours.
kota urani na sai nego gwikirire tene uri hakuhi te maundu magia mutwe maundu macio ndameciria muno mariko mau maundu ndaigua kiogo giri tangigera nginya na depression ngegera mundu we bia ndage ya depression mbeca ticio maundu mothe tondu ona mbeca no ikugie ukona depression koguo kuga ati tondu twina indo riu ati maundu mothe ni mega twina indo tutingiuga tutire twina cio hau ri tungiuga kuhenania wina ti wega riu ndiwe cituka no kiria kiragia muno ri ni uhoro wa igai ria muthe neragia etambe unjiri uhoro ucio kinyite ha uhoro wa indo uhoro ucio maendia ri niguo ndiratindikana naguo na ningeretie tondu kwaja apartment ici ciekirire icio ri icio na kimwana giki gio brother iniro no indo cia ndenda turigie nacio kimwana giu cia gitio uhoro wa kiria kiu to nyamu icio ni citu ni njui twira muthe icio ndenda turigie nacio icio ri kaba twaragirie icingi tutungi moi no kirire icio ri kirire icio iyo ndenda turigie na indo icio ciothe makoro matari ona ki no riu thina uria korwo weho munene muno thina munene muno ri kimwana giki kiari kiigwe muno na ithe ito ekani kirirwo uguo broti icio muthe agurire akora broti icio akari gukigera cira ndire ndacokire muhuko kuruta bia cia gukura ki kawota menya ka muthe wanyu ni amuheire riu ndakura atiriri we na ribu kanyita gohoro uri ohana ndakwira muthe agura broti icio ri na arikia gwakari gukigia cira wa mugunda Waya cira ri ni ndacokire muhuko ukirita bia no riu muthe ri tondu ndari undu wajiguaga ri atua anomu ona ndaiguire handu akigwetha ati ona ndeteithio ni sanire yakwa riu na agweta matini riu hau ri hakinya hau ri indo tutengerania nacio no nginya indo tuo no nginya indo tuoe tuige riu ni juice ni kugeria uria muthe kwahoteka indo ici cikiate akoro mundu gukua akoro mundu guthambia kuma Kenya ndimutware Nyeri no nginya kandi muthamie Nyeri ndimutware Kenya no nginya turigie na indo no nginya indo turigie nacio ucio ni uhoro witu ucio ni uhoro witu muthe na indo turigeria noto o kuria magaitanirira na thina wao aidera karibu kare okiugo ikende athoma haha egegetiga to moguruke amenya kiugo ni kio muoyo gekikwiraga ungithoma kuma Genesis nginya Revelation no aguthama noki tumani kigitumago uigwe kiugo gikirito uguo riu ne ndrona nginya sai gutire sai ndongia sai weta ya mbare ria njokirire ndethamba ndehariria riu ndigo ikurehera ta kiri hindi wa ikarathi mundu agikoragwo athagathagite muthuri andu kamake sai ni ukunywa wagitinda go kiugo-ini hindi cio giki ni eke ngwire muthuri wakwa nona ihinda riri turagerera umenye iki nikio turafatara muno ndweni ndionaga undu muritu na weta baka utiru ndungihotera ngai atari ho ngwire mutheni ni abundithitie guikaraga itegutangika ii nditangikaga ngoro nie kona viva kuma kwi muthe nginya kwi ngai Niki itona undu munene watige wathimo ri baba wanyu ona ngai ni andathimite no reke ngwire nona mbarera turarwa na murwanyu kwa gatito mbarero irafatara mahoya muno ona hario favor ngai ni arafatarania muno na nikio rona ni baso ndenda guikara kwina ngai akanjariria gacoka ngamuhoya nigetha tuhenjira ino ti bara ndito no menya gatito ena bia pio akiri na bia iriku riu na ithitwagio ni gwetha ngai mutheri mutheni atigiria ga indo na njirere yagirire ugo ndwagi urutinda cio ukigia ate na mahoya ma andu oko ni nyumba yo kirikirere cwari mutheni ni aheire haya okoro ni ngari ri ici cie ruti 19 no ciako na mutheni akigayanirie
ucoke hago tindio gĩticĩka ngoro itangĩhota gwĩka thikũ ici Ngai atarĩ ho rĩ gũtirĩ ũndũ tũngĩhota tondũ andũ acio no mahũthĩre gĩkĩ gĩthuri gĩgwĩtwo gatitũ nĩ mũndũ wĩtama njũru mũno niĩ namakagia mũno no nĩ wĩiru nona wĩiru nĩ wĩiru ũramũthĩnia na nĩkĩo wonaga nginya nĩ mũmene nginya nĩ nyamũ na nũkĩo ngamenetwo nĩ baba wanyu ta njĩra atĩrĩrĩ rũmena rũrũ ruothe rĩ no rũindo tu rũmena niĩ ndimenya rwĩ kũrĩa raumire tondũ rĩrĩ no mũno rĩ muthenda njiguana ndanyendete na nĩ kĩa mbere na in fact ona Martin nĩ agairwo kũndũ kũmwe kwa bata mũno tondũ ũngĩthiĩ ta Thika Road nĩ mwe brot highway Thika highway broti kwa hutĩtie rami na rĩu ona broti yo nĩ brati angĩaka betũrũ rĩu tondũ nake no mũndũ Victoria hana rĩ yaiguire akiuga atenda gwaka kanitha rĩu kanitha ũraka kanitha na kwĩna ingĩ ena nyingĩ waiguo nĩ Thika Road ũthiĩ bypass kwĩnayo ndagĩte broti 3 bypass kĩrengerwo na niĩ mama nĩguo ndatirita mũthĩ ũcio wega ndũrĩ kĩndũ aheirwo no rĩu hau ũrĩa tũgwĩka ithuĩ tũtirĩ na indo na twĩna mbia no nginya tũhakane tũhake ũũ tũtigũthiĩ kwa mĩgũnda tũhakane ona to tũgĩthiĩ Kĩrĩnyaga tũcenjerio taitũ Kĩrĩnyaga tũngĩkĩona taitũ raithi kũu nĩkuo tũgũthiĩ kaba tũtũmĩre mbeca ciothe tũthiĩ kũu indo icio tũrigie nacio idea tondũ na iria atumia ndirĩ ta mũhana rĩ idea rĩngĩũka ũguo ĩngĩka atĩa idea ĩrĩa yagĩrĩire rĩ nĩ twĩcirie ũhoro wa wakiri wakiri twĩcirie ũhoro wa wakiri tũmũnengere wĩra ũrĩkũ wakiri ũrĩa ũyũ ũrĩkũ we makĩrĩ kuo agakũria makĩrĩ kuo aingĩ of course nĩ aingĩ tũthiĩ tũikare thĩ tuĩ nawe tũthiĩ tũikare thĩ atũtare tũmũhe ũhoro wothe atũtare atwĩre njĩra tũkũgera wakiri mwega ũtegũtũhĩngĩca na indo citũ na ithuĩ tũrigie na indo tondũ nĩguo tũngĩka hatirĩ ũndũ ũngĩ mũndũ ũcio rĩ ndarĩ ũndũ ũngĩ angĩkwo nake atũrĩ o mwathani-inĩ sawa ũrakĩhiũka Ngai sasa Niki idira kweli utigane nani Niki kigiure dama Joy seriously we yani no dide gwito wothe mafiu gwanire ginya guku guo yani tekumenya eni ndira kwirire atirire ndi munogu niwe ni ndira kwenda tondu wa mbere ona mamia kuona akaigwa kinyiria wira waku no kurura itura njoke ngurehe gwitũ kwa mbere ndĩ mũthomu na ndiregienia nĩ nginya university njoke hikio nĩ mũndũ ũtarĩ na mbeca mũndũ wĩra wake nĩ gũtinda akĩũrũra itũra ngũtware gwitũ wĩ baba in fact ndiragiririe icera rĩaku Joy sawa ndike ngũrie kĩũria Joy ũrariganĩrwo atĩ career yakwa nĩ ya lawyer na nĩ ona ngĩterereka ũguo ndiraterereka nĩ ũndũ wa gũkorwo atĩ nĩ niĩ mũterereki ndiraterereka ũguo wothe nĩgetha tũgaikara wega wacoka wariganĩrwo atĩ piũ harĩ na maũndũ na nĩtwendanĩte na niĩ ngwendete piũ wacoka watuĩka atĩ rĩu atĩ ũgũthikĩrĩria rĩu aciari aku rĩu atĩ rĩu acio rĩu nĩo mego rĩu ngũrie ta kinyambe ngũrie kĩũria aciari aku nĩo ũkũigua kana nĩ ũkũigua aciari mbere my family comes first no rĩu rĩ ona kana nĩo first rĩ atakĩrĩ magaye kũhikia akĩringa kũhikia rĩu no ũgoka gũkorwo aciari akwa okorwo matirakwenda ngagũgũtwara atĩa atĩrĩrĩ Joy thikĩrĩria gũtirĩ ũndũ ndĩrathikĩrĩria aca gũtirĩ ũndũ ndĩrathikĩrĩria wa mbere na gũtirĩ kĩndũ ũranyonia wĩra no gũtinda ũkĩnjĩra nĩ ũnyendete atĩa samba thikĩrĩria tu thikĩrĩria gwa gwithagwithia sukari wĩra waku no gwithagwithia sukari ndĩrenda gũthikĩrĩria rĩu niĩ thiage ngahũrwo ngatinda ngenegenio ngatinda ngĩrwo aca etha mũirĩtu ũngĩ Nina ndakwĩra ũũ kuma ũmũthĩ ndi mũirĩtu ũngĩ ndĩretha nĩwe ndĩretha na niĩ ndagĩkwĩra ũũ ndĩrakĩhikio nĩ mũndũ na ũndũ ũngĩ ngũkwĩra mawĩra maya ũrona ngĩterereka gũkũ make sure nĩ ndona mbia
na Joy muthenya mutamenya no ukandirikana ndine mitugo miega kale mundu wi mitugo miega kogo na ikihiari kindu kiuru oigatea nikio wonaga kinya muthenya ndakenagio ni mitugo no korwo areciria ati indo ici nie ni ngumutigira ni maheni egukoma arote nokire nginya agakua ndaikindu ekuona by the way tocoka twiga Ngai mbere ri maundu mothe meguthime gutiri undu guthuka ni tondu riri kiria Ngai akurathimeire gutiri ungigutunya eni Ngai ekurathima gutiri mundu ungiruma na kwanja riu munyako ria wiho indo icio ciothe taito niwe wandikitwo riu ni atia gwika ndai na hinya ona mathie kuwaroki ona mathie Zanzibar gutakiri undu angika tugie na mwihoko na nie by the way ndia ndiramwitigira asa bana ati uguo okaga ibete tano ya jamba nie ndiramwitigira witigira icoka bana atari thufu mwethe ikakwendete ni kwiyobia ora thufu mwetheri atire wira mai na mbere na wiru wao indo ni cito by the way ona gutire mundu ungitutunya gutigutunyika ati ndinde ngitishika ni undu wa mwiri ucio wake no ninge ukirite uguo ndufangite ndina mubango riu na mbia ndikire na cio ri akire wakiri ndenda gwetha haya koguo ni bangite gothondeka nie ndi ngiro riu ni reciria riega wakiri ni ndirathie gwetha ona kana ekurihia mbia cigana ndigirire gatitu ni tuwa muhihinya nginya igabu ni gweciritie ni mugi areciria ni mugi ithe tukiri mbere reke tuone tumabara twakeri tukumukinyia ati handu ara ndiramukinyithia thi cio ndarathi haraihu no nginya thie ngetha wakiri ona nikio kwenda gwibanga banga Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus Usishangae sana. Ni vile nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabeki.com. Kana mwikare thina your brother mwiguithanie horo tutiwitanga bia nyingi rikita kono mwiguithanie mungerania gatito ni your brother gatito ni mundu mungikara thi mwaranirie muiguane ni guona ni ngereke nguire ngoma ya mwiri ingatagwo na mwiri na ya roho riu tari kiugo giki giaku gini gia kuingata ngoma cia roho no mwiri ni muonane mundu kwa mundu enewe maundu mothe he Ngai ri maundu mothe ngi tondu narathondeke na urugari muno ri reke tuone urugari ucio wake kuri ukumutwara ko gata baruni maundu mothe mekwagira tondu with God everything is possible we hoyaga Ngai hau we nyitirira na mwena wa Ngai ndi na Ngai agutongorie amen aya ni niguo njigua mukiuga niguo tuga tondu mwakuga ni gutwike guo sawa sawa bye Ngai agutongorie ni Joy nikukuragie kauba ku tutumita ni mama kahinda kau wothe no mabu gutumite na no ikara muno ka guthiete ku asa gweterere nyanya fresh ku dukaini duka cia samire asa ndio haraka ndatigirire ira asa ile ciuma homa midede tena ni ngia jokithia riu kahinda kau wothe ndaikara ri uwe na thimu yaku
Koroko kihura tubica turi umenyerete. Asa, umuthira ndina mitumira. Riu ri ndi mitugo ndirona ni miega. Na ndia ni kumenya atu guikarania nawe guku. Guku ni kwau. Ni kwau. Ni gwakwa. Ni kumenya atu guikarania nawe. Ndathi kumuhangira. Kimucarie gya kuria mwena nyukwa. Nyumu ikare hau. Karie maguru the hau. No gutereta no ndereti. Ni thi ngahange. Na ndure ciria we githomo we muthomu. Ni kuthomithitie. No karikia. Ugacoka ngakorera tari thukuru urikitie thukuru. Nitiguo. Riu ucoke ninge ona okuru waku urenda kuninira guku. Ni ugucaria wira. Riu baba. Wira ndiretha wira waki. Utiri kindu ndiraga. Wira waki. Indo ciakwa no ti ciaku. Utakiri mwana ungi ukaga indo icio. We no ukagaya. Ni. Ai baba ni kima. Riu ri nducario na muthuri ukihike. Muthuri ndena. Na uriku. Ndukanyere kimwana kiria. Kimwana kiria kiu githe muthini ucio. No to muthoni ucio riu. Ati njitike. Tugira na atia nake riu ucio. Ni ucarie mundu wina indo. Waigua? No baba ni nyendete Julius na Julius ena indo. Indo iriku? Ni ni ajirie ndiga. Gatuthi ka wathia anako gatuthi. Mundu akurara baraba tarori. Ati akiruta wira anduthi. Ucio uri wekiria, ucio uri urenda tutuke muthoni wa. Ni gwicirie na wicirie keri. Ucarie mundu muthomu tawe. Ti andu anduthi. Ndiathira kagaka nakori. No reke kwire. Gari kiwake. Kai muthuri o ahurite. Maniki. Dina dia. Agigitikia moko korate ile bao. Nyuma okire hena mundu ngwaragia nake na thimu. Na niki ndagera kwa kunyira ndia gukora. Ndukiagora tondu nyuma na client. In fact nyuma na client ha. Client ndiye gucamura mutwe. Okay, eko guo. Hena kawire kuheaga. Okay. Na kawira kaura kwire kuoneka kujikarire muno no anyway tukigena macio njira twajira ni ukunjethaga we ni nyonaga wi mundu chap muno ai muno in fact ni nyonaga wi to hakiri to inge muno tiga wi iganagio no uguo bogo thariri by the way ongere mbere muno no niki ndida kuyonania afu no tondu tau thaici ndiri bado ndiratuika stable ri niki itendete gukorwo ndikienda kuyonania maundu maingi no ri mugakiri baribaga obvious ukiwe tajira atiri hena kaundu karagia tondu jambe no ituri igwitwo gatituri uyu muru wa nyukwa ni ngiite muno yagiite muno na no amenya riu uhoro uria ndirenda kutwara igoti atiriri na tondu we ni njui ndungiaga connection uguo atiri handu we ungindwara uguo tuone wakiri mwega uwe gucira wega biu reke ngwire riu gikorwo he hindi wetha mundu na wona mundu ucio ti ungi wethaga ndirahetia ni ndagikuona riu to kundwara ugukindwara kwa wakiri nie no ndirabatara ndikani turanyitana tutiranyitana ndirabatara nguoye ngutware kwi wakiri nie mwenyewe ndi wakiri by profession we niyo uranyona iri andu manyona go ona kuga Julius we muthomu ugakinya ha wakiri atiriri thomire Oxford kuria California ngathomere ngitagwo kiria kuria German ni ngiite nginya England ona watho ugithondekwo ni Alshabab guy etagwo Alshabab guy we broker ya wakiri kana we wakiri haswa wakiri uria uthia kuwakilisha na in fact reke ngwire taru ndirari na ndena cira wa mutumia uratunyetwo ito ni mundu na ciro cio ni ndatindikire biu ndathire naguo na mbere na nginya akihotana na agicokeria indo ciake mutumia wa ndigwa wina ma ni ndirakwira uguo uko na hakika kabisa koguo ni ukuhota wira unengere tondu jambe no ri hena kia turagucaniria ikerereshwo indo ici ndatigirwo ni muno ari ona ngari arenda gukinyira
na rĩo tũmĩgũnda tũngĩ arenda gũkinya ũguo ni kuoja rĩu rĩo na ti hĩndĩ rĩu kuoja my favorite mawĩra marĩa my favorite mũno rĩ akĩmacira ma mĩgũnda na rĩu weri wabici yaku ĩha wabici yakwa ndigũikuonia ĩho yo nyene ĩho handũ no ndigũikuonia tondũ ona tũgũthiĩ twĩkĩte rĩu ingĩkũbatara wabici hacowarĩ ngũka ha o andũ arabatara kũnjetha wabici ĩka ũguo ĩ niĩ na ndirabatara gwethe ndĩreciria kana thiĩ ngore Monica thiĩ njarie nake nyone kana no ahote kwaria na mũthuri ũcio wake ũhoro ũyũ ndĩrona twatwarana igoti-inĩ ti wega na tũkĩrĩ nyũmba ĩmwe hihi ngĩaria na Monica no ahote kwaria na mũthuri wake hihi nĩ ngwĩtĩkĩrĩka mbere ya Monica korwo ndathiĩ njarie nake etĩkire ũhoro ũyũ tũigĩre metha-inĩ kĩ family kĩu nĩkĩo kĩngĩkorwo gĩgĩkeno gĩakwa ngucanio ici ti njega reke thiĩ tu Ngai ndeithie tuona ndathiĩ Monica njĩtĩkire na rĩu rĩ hacowarĩ wabici yaku rĩ ĩha reke ngwĩre atĩrĩrĩ nĩ ndĩrarĩ na wabici no rĩu ũrĩa ũngomborithĩtie rĩ tũragianaga mũno tukagiana ugakora ni mundu murebi ndarĩngĩ nĩ aratũgĩrĩra angĩkorwo hena kĩgianio gĩkĩ ndũĩ niona no ngũteithie aya by the way haha rĩ ũngĩkĩgũtha nyoni igĩrĩ na ihiga rĩmwe we ta rĩu nĩ ũkuona nyũmba ĩno ĩkĩrerecwo nyũmba ĩyo ĩna nginya mawabici kũrĩa igũrũ yo ndatigĩirwo nĩ mũthee ĩno tũragucanĩria na gatitũ ĩno mũrogorania na mũrũ wa gũkũ thĩ nĩ kwa business ama apartments meha gatagatĩ-inĩ kũrĩa nginya kwĩna mawabici na ithe tũkũrũ rĩu ona nĩguo ndeciria atĩrĩrĩ angĩkorwo nĩ mũragiana rĩ gwecira ũhihinye mũndũ ũyũ biũ rĩu hĩndĩ rĩu wakĩhe indo twacinyita ũguo rĩ by the way ona wabici ngakũhe burĩ nyũmba ĩyo rĩ ĩcira-inĩ ũyũ ĩni ĩyo bara rĩu ndigũkĩmĩrũa yothe wĩkĩrĩre kĩo ĩkĩrĩra kĩo biũ ndagĩkena atiriri niĩ ndakena kĩrĩa ngwĩka rĩ tũgwĩka ũguo ĩ tekũgũteke tũkundĩkania ona nĩ nguonete ka wĩ mũhũtu ũkarĩ maũndũ nĩ magĩra niĩ reke ngwĩre na ndigũkũhitha ndũna serious na ndiakĩteithĩria ngĩtia kũrania na tondũ ndĩrona ka wĩ mũhũtu no he kamũkawa njũĩ ĩni na haha ragu tũtigĩthiĩ ho anakĩrĩ wana ningĩ mũhũtu ũcio nĩ Julius mena Martin Kaike waikara ũguo nduka. Mami nĩkĩ kĩũru na baba? Nĩkĩ kĩũru? Mbira no gũtinda akĩnegenia. We, tarĩ kĩmuorania. Ndirakinya harĩa akambia kũnegenia. Nĩkĩ? Niĩ ndiũĩ. We, tatigana na baba. Baba nywe na stress. Rĩu stress nĩ ndĩmũhete stress mami. Ahetwo stress nĩ mama ũrĩa wanyu mũthĩni. Rĩu mama no. Mama ũrĩa wanyu mũthĩni. Rĩu arenda njikie atĩa? Aratinda akĩnegenia harĩa. Mwatũngana kũ mwacemania numĩte nduka atĩ nĩ ndaikaranga kĩangaki we tatigana na baba wanyu. Baba wanyu ndĩrakwĩra na stress nĩ ũndũ wa mama wanyu. Takĩmwarĩrie nĩ tũkwaria nake. We nawe ngũtũmire nduka wathiĩ gũikara karĩ kĩ kĩũru? Ndinaikara mami, nĩ raini ngorire nyingĩ ici indo ciaku. Nduka ĩ raini? Ĩni. Ĩmwe nawe ta maka nĩ ũratũhĩtĩria ona tondũ ũraiga. No nĩ ndarakara. Nĩ ũratũhĩtĩria mũno. Mami baba nĩ ahĩtĩria biũ. Nĩkĩka ndirakinya harĩa wĩra no gũtinda akĩnegenia akĩnjĩraga njethe wĩra. Ndĩretha wĩra njethe mbeca ciake. Tigana na baba wanyu. Baba wanyu ena stress nĩ ũndũ wa thoguo Martin. Rĩu nĩ ithuĩ twamwĩrire thĩne mami. Ti ithuĩ twamwĩrire thĩne. No nĩwona baba wanyu ena stress icio nyingĩ. Rĩu ũbatiĩ ũtigane nake na ũhorere. Nĩwona? Rĩu ithuĩ ũndũ gũkũ kwĩna indo ciothe. Ti ũtinda ũkĩnegena nĩ baba wanyu. Nĩguo ningĩ ũngĩona mũthuri mwega no akũhikie. No ti mũthuri ta Julius. Ti mũndũ ta Julius. Nĩgetha rĩrĩ mũkona family njega, family ĩna indo.
No mami Julius yakiri kenyendete. We Julius ti mwega. Eri wadu acio mareciria. Oh ne Julius. Nenda muiretu. Ha acoke atuike no gukorwo utingithi uguo na kungikwo atia. Utingithi uguo utihoteka. Kururu gwiciria ukoro wake. Na ndeciria na igwiciria uri. Tondu acio makugera haria kaigukageria. No ajoy. Ti andu aya anyuana na kunawe. Anyuana kuna ngwiti na kuga. Asa tu na uru. Niki urenda? Oi ukigeithia. Wagera ninge ki guku wagera ki. Riru murume gwa uga atia? Ni una kono njuririo ri. Ile wajoy ndirona kiria muragianira. Mwagirwo tu ni muikareta muru na ari anyina omwe. Mwari uhoro uyu. Riru mucenji ucio ni igua ataiguaga. Ucio mucenji ni igua ataigua. Hihi ikarai thi mwari. Twarie atia? Taki undu ngai angi. Riru unacaritie nginya wakiri. Acaritie nginya wakiri. No amenya muguteng'erania na gutie mundu utekuhuma. Reke tuhumanie. Asa mami. Niki. Mami Julius ni we nyendete. Tamaka we munini muno githi kuigirira stress cia muturire. Ugufati wethe mundu ungi no ti Julius. Mami Julius yakiri na mbeca. Ndigathĩnĩka. Irĩkũ? Akiri wakiri mami. Ucio ndari onaki. Enas. Onaki. Ufati ucarie mundu guthi gukuiga maica maria waikarite guku. No ti uthi wambirie guthi cibarua. Mami Julius yanjirire ena mbeca. Na ndigathĩnĩka. Tani ukarora mwanake ucio nginya mwihumbire. Ndakoragwo onaki. Mami ni kiratu kirekagira ni kiambesa cigana? Tigana na kiratu. Tati ona muikarire guo mwene ni urakuonia mwanake ucio ndakoragwo kindu. Na maica maria tukuigite guku ndungihota guthi guikara kwa Julius. Ukwambiria guthie woe tubanga wambiririe kurimia. We akinjirire mami ndigathĩnĩka na akinjira ni agoka na ni agakwira. Gukwirira no ti kuhingia. No anyita. Ni gukwirira no ti kuhingia. No mami ma. Umenye we munini. No igua. Ndufati gutwarira muturire waku thina. Niguo. Sawa. Atire bata wa guteng'erania. Tamaka ukuhoma na your brother home. Ona kabohoro muikare thi mwariri. Riu ri. Noguo muteng'erio na muteng'eraria utio tahumaga na tamenya mwithaka memu. Reke tuhume. Na riu ri thie ndiraigua uri uranjira na adresi ta ukite kundoga to ni njue muri arogi. Na riu ni ndikwenda uhoro wa nyu uri ure muru wa maitu uhoro witu nake ni muico na ni ndikwenda uhoro waku na ndikenda kuigua uhoro wanyu na reke guti undu turaririria thie na ku koro mwethu wetikira kuigua gikeno yakwa ni iria mungikona tutire na ndukanjire undu uriku kana uriku wethie atikire na the ni mukurigia na indo mwegune no ni ihinda no rigukinya ihinda ririku ni guthondeka no uthondekire ngai no ukurugama ni njui ngai ni ekurugama na no wega atura manu mama njitaga thata no ni njui muthenya umwe ngai wakwa no akandirika na hetwana ona Sara ri athimirwo koro-ini wake kunjetereire o mwathani na ngai wakwa ni njui no eguka anyway. Riu we ukwenda wethe kaundu rikaga. Mami, utio ikaraga uguo tubabanyu atige kuona ta wi indo. He! Asa. Mami ndiragetha atia wira na guku gutiri kindu ndiraga. Na indo ici ciothe na mutire mwana ungi mami na ici ni ningagaya. He asa. Utige guikaraga ta wi indo babanyu atige kuona ta uraikara uguo be. Asa. Mwana wage twanga ndarutaga wira. Na ndirathinika mam. Asa. Kai. Arafu nani mami gwe kwendu kwenda gukwira na ndigukuhitha mami na ni ngukwira wira baba acokera maundu macio aranjira na kunjira njethe wira ni ngura na thikikio ni Julius ona kihikagio ni Julius kabaethe mwana kiongi ta makosari mwana kiongi mwega no ti Julius ni mami ni nguthikagiriria no hakinya ni Julius riu gwika atia ethi hikio ni Julius asa ugucaria mwana kiongi mwanake wina indo no ti ucio mami Schoolflix Data Pass is back.
Now you can watch all your favorite films for free with 100 MB of data from Safaricom. To get Schoolflix Data Pass, simply tap Data Pass in the app and select Schoolflix. Schoolflix Data Pass. 100 MB to watch your favorite film on View Sasa. Iga ugima wa mwiri waku wega thiini wa uria ndagitari. Losses ni tumaga andu magena wounds. Ciumaga relationships itarathie uria kwagirire. 5 kunogora mwiri waku. Mataro ma gwifacirira mirimu kuma kwi mandagitari. Mwaka utathirite mutumia ni arwara shukari, ni arwara pressure. Uthome njira cia kwimenyerera na guikaria mwiri waku wina hinya. Ndukahitukwo ni tabarire ya uria ndagitari thiini wa View Sasa na ufacire ugima wa mwiri waku wega. Maridadi Motors riu ni turakuhotithia kuimport gari nene muthemba wa SUV. Wariha deposit ya 1 million shillings tugakurehera gari nayo balance ukarikia gari yaku yakinya Kenya. Na to uguo tu tugakuhe service ya bere free of charge na kadi ya maguta ma 50,000 shillings. Maridadi Motors tuena experience ya makiria ma miaka 15 thiini wa uguri na wendia wa gari. Na niturehete makiria ma gari 5,000 kuma mabũrũri ma nanja. Mawatho na mitaratara kuhuthika. Iganira. Urenda atia? Ndima na uri. No, kuingia ndakona ndauga ngo. Wagika wega? Riu ndima na uri ndiona wana torenda kungutha ni ndathie ni ngeragia gukugeithia no nyonaga ndwendaga kwika ati ndwendaga kungeithika muthenda atiriri ndwene ndimuiguira haria mukwaragia we mutuma na muro maitu muthi tukona nake ku ni tutionanite tiga maheni tondu riri ndimuiguira mukwaragia na we ndio atwikire wakiri wagutwika ati no urugamire mundu cira andunye broti ciako asa muthenya niona ona waigua niona hati handu twaritie maundu ta macio riu ri ndikioi ndiukani shaitani gukionete no Julius ni nguonete ngakirigwo Julius niwenda muiritu gwakwa Julius ni wacoka ningi no wacoka mwena wa Martin riu ri urenda atia ni mwena uriku ni muthedima na u niona ngikurugamia haha ni kwenda ukura ati ni ndakugeithia ukangeithika tondu tutikire uru na ona niwe wega muno ni njendete mwariguo na tikire uru nake so mama gitu no mawira riu gwiko oguo inyui thi na mbere na Martin thi na mbere na Martin mutwara biu mugarie biu mugitunyane migunda umuteithie muno tondu we ni njui ona nduri wakiri wa biu we ni briefcase ndore nginya wa bici riu ri mwateithanie ri wahota gutunyana mugunda ri utunyane no ni tukurana na inyui no nginya turorane. Alafu mami ndirenda mbeca ciake saruni. Mbeca cia saruni na njuire no rakindirwa ngari. Mami ndirauriirwo. Ti njoru. Ni njoru nginya kumwire tugia kunjirite ti thaka. Na ukorenda gutwarira Julius mbia. Ngai mami Julius ena mbeca. Kwire ndari kindu ni ngukuhe no icio ni cia gutwarira Julius. Asa. Niguo. Asa ni njire na gutakiri njuru. Mami ni rauriirwo nginya ni ranunga. Ndire andu iranunga. Ngai mami wona wagitonga no ikare na njire wiki igiri. Makajuri waku ni thaka. Asa. Ti Julius. Ya asa. Ti Julius. Ngai. Kuna mundu marangani. Hingure. Tia guthie kethie hingure. Ucio no anga nyina wa Njeru igira pesa cia kiama. Alafu mami ndarahe mbeca. Ni ngukuhe. Ni ndirathi saruni. Ni ugwika oguo utigane na njoi wako no tigane nake kaimana na ndikwenda gucokera horo cio ringi we muthii na mbere na Martin
muthigo tine tugachamaria ku igotini na ndikwenda ore kuigwa ni muonetwo na Joy wathikiriria no tige na family yakwa kabisa Ini na Joy he haya niki waira guko ndukiambe ungeithio ugeithĩrie ki Anyway, ndinoka na ori. Tarĩrĩngĩ, karĩ kuma rĩ twatwĩkire arata. Ũtuĩke nĩ ũmũthĩ. Ndinojo nĩ kĩ gĩatũmire mũthũkie ngoro. Tũtikwenda ũhinga. Ũhinga ũcio waku niĩ taniĩ ndingĩkĩwenda. Tafadhali. Mwe nyina wa Joy. Nĩ mothe nĩ wĩkaga mũkĩmenyaga ithuĩ twĩ kĩndũ kĩmwe na gũtirĩ handũ twĩ kĩndũ kĩmwe ona kĩnini. Ndahana ta ndoka kwa mũiru wakwa. Asa. Gũkũ gwakwa asa. Nyina wa Joy. Tafadhali. Nĩ ingĩkwĩhoya tu. No wakwĩra ithuĩ tũrĩ ahũtu. Ithuĩ tũtirĩ handũ tũhũtĩte ona hanini. Indo iria ndĩ nacio ona tũtingĩnina. Ndirĩ na ũru. Ngũkĩte nĩ ũndũ wa ũndũ ũmwe. Ũrĩkũ? Ũhoro wĩgiĩ ũhoro wa cira. Cira wa andũ. Nyina wa Joy. Tamaka hatirĩ bata tũtwarane magoti. Rĩu inyuĩ ona mũrenda indo ciake. Ũmenye ũhoro wa thĩ igoti-inĩ. Inyuĩ no mũkũmĩra na ithuĩ no tũkũmĩra. Na mũtengerio na mũtengerania. Ũtirĩ ũtahũma. Tũtingĩkĩhũma. No mũkorwo mũkĩona ũguo nĩ ũndũ wa mbia iria mũngĩkorwo nacio. No ndagũthaitha nyina wa Joy. Korwo wetĩkĩra. Niĩ ona ũngĩkĩnyihia ũhutie thĩ na maru ũguo. Hatikĩrĩ handũ tũrakĩarĩrĩria. Ningĩ tũrarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ indo. Nĩ indo ici cia itigio. Indo ta inyuĩ kwanja mũroya mũgũtware kũ? Mũtirĩ ciana, mũtikagĩa ciana, nĩ ta mwarogirwo. Rĩu inyuĩ no muone ũguo no wa rũciũ Ngai nĩwe ũĩ. Hatirĩ ũndũ haroka. Tamaka hatikĩrĩ ũndũ haroka ona hanini. Na gũtikĩrĩ ũndũ tũrarĩrĩria. Na rĩu ũrĩa kũrĩ nyina Joy nĩ atĩrĩrĩ. Korwo tũtiagairwo indo ici nĩ baba rĩ hatingĩkorwo hena thĩna no rĩu rĩ mũrakinyĩra kĩndũ mũthuri wakwa arathimĩirwo nĩ ithe kĩndũ rĩu mũmenye atĩrĩrĩ nĩ mũgũkĩhũthĩra hinya wa mwĩrĩ na wa mbeca no ithuĩ tũgũtigĩra Ngai hatirĩ na thĩna ona mũgũtigĩra nĩ mũgũkĩmenya na nĩ tũkuona nĩ amegũkinyũkia na tondũ niĩ ngũkĩte kũhoya thayũ rĩ angĩkorwo itarĩ kwamũkĩra rĩ kĩrĩa gĩtũnyingĩ kwa Yesu ũtirĩ kũingĩra ũraingĩra ũgũikara hau Utire nyumba ũraingĩra. Na wa Joy. Nĩkĩ mũkorwo mwĩna ũru mũingĩ wa ngoro. Tũtirĩ na ũru ona mũnini no gũkũ gwakwaca. Hatirĩ handũ tũrarĩrĩria na gũtirĩ kĩndũ tũngĩarĩrĩria. Mũiru wao. Wetĩkĩra. Njĩtĩkĩre kĩ? Wewe warĩrie mũthuri waku. Warĩrie mũthuri waku. Nĩ ũndũ wa kĩ? Anikoda vivi? Eni. Nisa Martin. Ogo dire na oru no burana rĩngĩ ũgakĩaranga ũguo eni ũkataro gwakĩrwo atĩa okay nĩ sawa sawa tũgũkĩng'ang'ana na mũtũrĩre gũkũ eni rĩu rĩ ona ngwendaga ukiaria na kibulu gatito riu ni akihianire ke ukindunya indo iria ndagitigeirwo ni muthe arehete thina muno andendaga kuiguithika eni mafrati ma me haria kirerecio wari eni na cia ici ingi cia haha thikaruni ciothe rĩu ona akĩrĩta kũndunya ndunyĩte ũkona gũkorwo gwakanĩte mwaki andũ ngiuga nĩ mũrũ wa maitũ aca ũcio rĩu niĩ ndirona katũngĩiguithania tiga ũtangĩkĩmwarĩria rĩ rĩu no arĩirio nĩ mũndũ mũkũrakũrũ kũmũkĩra rĩu we ndangĩgũkararia eni try to put some sense in his mind tondũ atuĩkire no macohia agatinda akĩrumana eni ngũhope we nĩ ũgwĩka atĩ geria ũrĩa ũkũmũhũrĩra by the way ona ngwaragia na rũya oro rĩu ena rũya niĩ ndĩrethire na ũhoro ũcio niĩ rĩu nĩ ndĩũtwarĩte igoti-inĩ tondũ arakienda kwĩrwo rĩ ndũkĩreke tũthiĩ tũgagĩcirĩre kũrĩa igoti-inĩ ũguo arenda tũtindĩkane ndũreke tũtindĩkane guo eni gũtirĩ wandana wa mũgongo sawa
Bye. Hi, bro. You are a kilo. Ali. We get a tutorial. Yo, Rona. We can't all go to Carita Creole. Todoriri. You don't see any done again, you go to mother. When one guy was Yaku. Siakuraki, that's Yaki. Oh, Siaku. Any. Shakuna Coagairo. Your base is Yaki, that's one is Yako. And you done again, you go to mother. Is Yanaha. Bypassing the Siako. And you done again, you go to mother. What are you going to Kiravina? How do much more there? Tony, New Diete, either the Akori Mukariana, Mudure, Tawaki. No, I can't go in. I can't go in. Who do so good? Who could do over many of them? Monica, Motumio fio. Tamania no, Guiano Akurage. To end Urta, na Urubu Pio, don't know Kada Coram, Muatogana or Gioka, Haraganito, Gioriane Keke, Girico, regulate the Mutimia Tino. And our room we get, and our room we get, or do you know Hekiriamaraki da? No, you get need to have dinner now. You know that to be there. Asa ono gethagana please ta avoid oko matiguetete tiago thikuduku tondu menyeru ria no na thikuduku ria andu acio no nginya makoni manale mena kiundu kiuru nayo tondu mena kaundu mena kona no mapangire mundu no ni njui thutha maundu ma mothe Ngai no eguturaje reke tuge uguo ni no kaundu kanini ge karahituka no ni njui ona family iyo ni guka gucenjia na mamenye Ngai wega wena ma no amenya bata no Ngai aingirire na ndina witikio ni megucenjia no ni ona kire gitumire kire kana baithire ke ngwe ni ona kire gitumire nyambe ndona ni ni ndigutinda ngibicana muno Moni mwari hau. Ningire ginya njegete die mutwe mwega. Ine wachi ati njehere hau ati swiki. Riu kie gitumire njehereri. Ni tutikugucire to nona ni athoni. Mama. Ndonge kugucire na athoni to no gamatara. Yuko ni gutofora. Ai, ndi Japani. Ndoge tofora ni to makimuhiki. Ala boikatero atu igatiro na gore ko makirie. Makuru. Ohati mahega. Kwa ndio kumira. Jikwera ro dire kwa. Tona haore bwe. No reke ngui. No gumaranjira. Ndika manyo nago guo ndina kagatheti ngiurura guku. Ati anga kiki. Muthenya mwe ni magoka kunda mbura. Pambana ni gukwagirira. Mundu ni meguka wega. No igwa. Riu ku. Ni no nginya. Ndacomoka nako mere kamu. No ni enda tiga guthie. Ona yo tiga guthie tondu ni wadona. Ona tiga guthie tia we. Okaire tu akoni urenda tika gutokora na mai. Gukiremwo atia ni. Indo ni ndanengerirwo ni muthe ngikinengerwo kirene cua nginengerwo na guku bypass cia iria ciĩ na haha Thika highway ĩni no riu nĩ wamenya mama Martini wahĩtirie mũno ngĩhĩtia na kĩ rĩrĩ gũthiĩ gũkora mũthee kũmũhe ndawa we wĩ wa ndawa we akũgarũrĩre indo ũguo rĩ na Julius no Martini nĩ wega piũ ona rĩa mũthee arĩ ho ni ndagura tu indo tuya twaba uguo niguo henagio ni mukangu ndaguragira mũthee ndũĩ gĩthweri gĩkĩ gĩothe nĩ ndĩramenya ũthecetwo cindano nĩ mũkanguo uguo nĩguo kũhenagia ndakwĩra atĩrĩrĩ atimia matikarehwo handũ harĩku na tutigie gũcira we waganu waku ndũgecirie ndiakuonaga nginya wĩ kĩhĩ ndĩ mũnini ũtũrĩte waganĩte mũciĩ ĩni na nĩkĩo mũthee akumire we Rĩu nĩkĩo nayo tekaga atĩ ona ũtũrĩtio mwĩkĩte matharaũ nĩkĩo tekaga atĩ rĩu ona kau wĩinaga rĩu rĩ nũkwĩrĩte njoĩ-inĩ waku ona afadhali nĩ wakwa ũgathiĩ njoĩ rĩu werĩ ona gũthithina ona ndũrĩ thoni ona ndũmenyaga mũkangu angĩigĩrĩire mwana kũ we nĩwe ũĩ Kĩmenyi wa Herode ĩni
Inooro FM, Mugi ni Mutare. Inooro. Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako, bonyeza *811 *380#. Kumbuka, sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Ni shesheni ya Inooro TV. Ati tuingie kwa Yawe Bwana, furaha gani siku ya leo. Tuingie kwa Yawe Bwana, furaha gani siku ya leo. Wewe leke gonyiti ogeni thini wa tafari ya mugambo wa murimi jeta kibiti wa gitau. Umuthe ndiri muthe thini wa county ya Kiambu handu hegwitwo Red Hill. Guku nikuo njukite nigetha tuke twaranirie guku ni mucie. Na njukite nigetha tuhote kuingira thiini wa mugunda witagwo Yuki's Farm. Andu ingi aria manakorwo makirima ri hihi twaragia tukauga atiriri ucio ni muthuri, ucio ni mwanake, uri umuthiri gweta twaririo ni muiritu mwithi uria witikirite kuga atiriri nie nguingira thiini wa urimi na ngurima kindu gigwitwo ngurwe. Ngurwe challenge iria nene muno ikoragwo ni atiriri thoko ikoragwo imwe, ukauga atiriri nie njui tutwaragwo handu hamwe, ndiwe handu hangi ingitwara ngurwe thutha wa kurithia. Uyo augite ngwirithia ngurwe ciakwa na ndarikia kurithia njike kindu gitagwo value addition kana kuongerera uritu thiini wa ngurwe yakwa riria ndauga atiriri ni ngumiendia koguo niguo ta kuongerera mbeca thiini wa muhuko wakwa. Niki na kiekaga nikio ndira twaraniria hamwe na mweni ucio niwe murimi witu wa muthenya wa umuthi na kumania na hau ni tuguthie kinkinya gwa ikinya tuingire thiini wa utaramu tumenya atiriri ikure na kuo githijirori niki na kigikagwo nigetha tuhote gutaukwo wega value addition yukanagirwo ha no horo wa urithia wa ngurwe. Tuingie kwa Yawe Bwana, furaha gani siku ya leo. We moseo? We moseo? Muno makiria. Muno pio. Nilikuwa nimesahau na hiyo. Uko salama? Karibu. How are you? I'm good. Kabisa. Mimi niko lazima, unasikia hata naimba tuingie leo ni siku ya furaha. Tunaingia Yuki Farm. Yuki Farm. Asante sana na mimi nashukuru. So tutuzidi kusonga ama? Yes. Karibu Yuki Farm. All good. Karibu Yuki Farm. Wow. Yes. Nani kusafi? Sana. Inaitwa Yuki. Yuki. Yuki is a Japanese word meaning organic. Aya. Yes. Kwa hivyo sasa nitakuwa nikisema Yuki nasema organic na Kikuyu nasema undoire witu, yani vile yuko akakuja tu tuvamia. That's nice. Yes. Good. So Yuki Farm iko Red Hill, yes, in Tigoni. Na mimi naitwa Angela. Yes. Ndiye mimi mwenye hii farm. Good. Yes. Mbona Angela ukaamua wacha niingie kwa ukulima wa pig? Ilianza 2019. This is a dream. Tulitoka nayo kutoka Dubai. We had lived in Dubai for some years, so when it was time for us kurudi Kenya, tulikuwa sana tunataka kufanya farming. And uncle yetu moja amekuwa akifanya pig farming. So tunasikiza story yake, how he's doing, so we got interested.
So tukaamua tukirudi Kenya kitu ya kwanza ni pig farming. So kutafuta nyumba kwanza ilikuwa can we get a house that is next to a farm? Yes. Yeah, so that's how we ended up here. Kunaye mtaalamu mwingine ambaye mliweza kuwa naye hii wakati ulisema ya kwamba nataka kuanza ukulima wangu wa nguruwe. Tulifanya research yetu na tukarealize kweli pork meat imeanza kuwa watu wanahitaji sana, people love it. So tukasema indeed we are taking the right path. Tukaanza na mama watatu, they were pregnant. Mtaalamu wetu was our uncle again. Hapo ndio tulienda tukalan, we also did some research online, we visited farmers choice offices, pia wanakuanga na training. So walitupatia manual on how to start. Changamoto zipi ambazo uliweza kukumbana nazo siku za kwanza wakati ulisamua ya kwamba nataka kuanza ukulima wa nguruwe? Hatukuwa tunajua what's the ratio and how many times should we feed and the correct feeds. Yes, tulikuwa tunachukua chakula farmers choice yenye wanasema it's quality feeds, but hatukuwa tunajua hawa mama wako pregnant, what should we feed them. Nasikia kila mtu anasema so and winner, so and winner, so and winner, so that's what we bought. Uliamua utauzia nani wakati ulisema naanza ukulima wa nguruwe? Venye tulianza, our main aim or focus was to sell to farmers choice. Venye tuliendelea after our first attempt kuuza kwa farmers choice, then tukaona yenyewe bei it's not favoring us, so we ventured out butcheries na kuzia watu nje. Ufugaji huu, hebu tueleze, unakuaga na kazi mingi? First of all, shoving their poop. Hao tusema ni 5-6. Wanasafisha kwa sasa, wanasafisha mara 3 kwa siku. Maji tumeweka piping kwa wall yenye inakuwa na nipples, so wanaenda tu wanasaki hiyo maji. On top of that, because chakula yao ni dry, ni unga, we do wet feeding. Wet feeding kumaanisha tunachanganyisha hiyo chakula na maji. Kunao wataalamu ambao huweza kuja kuzunguka ama kuweza kusaidiana na wewe wakati kwa ufugaji wako wa nguruwe? We have a visiting vet who comes once per month, lakini in the middle hapo katikati kuna the farm manager. Ukishaamua kwamba yule nguruwe ameweza kufikisha mizani ambayo inayofaa na unafaa sasa umchukue umpeleke kichinjio kutoka pale, hebu tueleze hiyo safari inakuwa namna gani? Zikishakuwa of weight, the ideal weight, from 6.5 months unafaa kuwa unapata 90 kg. Tunapeleka kwa slaughterhouse yenye iko Kabuku, wanatuchinjia, alafu tuna disperse, tunaleta kwa butcheries, tena inatumika kwa restaurants na pia tuna supply kwa other restaurants. Kwa sasa population yako ya nguruwe ni ngapi? 100. Wakizaliwa tunawawina 21 days. Kwa hivyo tunapeleka different pen. Wakifika 5 months, hiyo pen they are mixed both male and female. Lakini wakifika 5 months now we separate them. Kwa sasa mature male wenye tunaita boas ni 2. Sasa hawa wengine we castrate them. Ikiwa on heat ina tease. Lakini we serve with AI. What would you challenge the young people ambao wanakutazama siku ya leo? Kabla ujaingia ni business venture, you need to look for your market. Most of us tunaanzia biashara and you don't know where to take up produce. What would you tell the government na pia wale ambao wanangoja bado serikali iwasaidie ndio waingie ndani ya ukulima? Yes. Currently, I would say farmers, we are really facing challenges. So I would ask the government at least subsidize on inputs, fertilizer, feeds and whatever. Thaici ndenda tuikiria no nitugucokereria thutha wa kaida gatori kuraihu nigetha tuhote kwaraniria na mutaaramu ona ningi uria ukoragwo nyitiriire mwaro mwena uyu wa guku mugunda-ini nake atwire ni wira uriku makirutagira nguruwe ici kamuira cigitwaritwo igithinjiro ndukahutie mutambo ucio ni turacoka thutha wa kaida gatori kuraihu. Tukunegenanagia na alia. Ate alia. Weta njira. Ni wa muhanda. Ariki kioru nawe. Ugutinda ha para. We muguruki. Gwiciria ni waritie kuigana. Ni ndiramenya we woka haha nigetha uhote kwihonokia. Ndunoka ni undu wakwa. Ureciria ngukite haha ni undu wakwa. Letwa ni George Washiuri na ndina gikeno muno ni undu wa gutunyita mbaru na riu phase 5 ni hinguku na otoria twamwiriire ati Optiven nitugwikira mafara nitwikirite title nitukuruta na wariha 100,000 1,000 irathi guteithia andu aria matehotete bikamuheani ngeya kurathini. Ewe ni we 5,000 thukuma na idari gana atia we ndiakwirwo na itina igana riu kari uyu mwathani ni gutukanio na wendo kingoro gitihotanaga we ndicowe oira ukuruta ndenda no kuria matumbi na snacks managi tukaiyuririria uguo ni ugafundurukia
nĩ shaitani mwathani angĩ magacokerera kanitha Kinderia kwa Ngai na magũrũ merĩ. Ground ikĩrĩ sawa. ũteti naguo ũkarika mĩciĩ ĩgatiganĩrio Mambo ya siasa staki tena. Campaign case staki. mĩciĩ nĩ ndogo o mũthenya wa kana thaa 2:30 cia hwaĩ-inĩ o gũkũ kwa Inooro TV. Aingĩ nĩ arĩa manarĩithia ngũrũwe no rĩrĩa rĩothe wanakorwo ũkĩrĩithia ngũrũwe ndũrĩ wamenya atĩrĩrĩ ngũrũwe ciaku hihi ciagaga gũkorwo cigĩkĩra ũritũ ũrĩa wagĩrĩire nĩkĩ kana hihi ngũrũwe ciaku wahota gũkorwo atĩrĩrĩ nĩ inyitagwo nĩ mĩrimũ ona kana ciakorwo ingĩ nĩ iregucia ũgakoraga kwĩ ngũrũwe ĩmwe nĩ nenehia gũkĩria iria ingĩ na kamwe nako gatiraneneha nĩkĩo ndĩratwaranĩrie na mũtaramu ona ningĩ mũrũgamĩrĩri wa mũgũnda ũyũ tondũ ũyũ nĩwe ũgĩkoragwo gũkũ tuko na mũthenya rĩ atwĩre ũrĩa ndeto ĩgĩkoragwo ĩhana jambo nzuri sana wambere hapo tutarĩrie wĩtagwo atĩa Tago Samuel Kimani niguo wa Gatuba na Samuel Kimani uhoro wigie urithia wa ngũrũwe na tutarĩrie wa wambĩrĩria rĩ kurithia ngũrũwe ndambirie ndĩrĩ mwanake mũnini ndereirwo Uplands hakuhĩ na Farmers Choice koguo nĩ ũndũ ndonaga ũgĩkwo na nĩ ũndũ ndendete na ndarĩkia cukuru rĩ nĩ ndandĩkirwo nĩ Farmers Choice ngĩhota ku advance my passion nĩ ndamenyire ngũrũwe to kũrĩithia nĩ ciendaga ũkamenya nĩ breed ĩrĩkũ wĩ nayo breed ĩrĩa ĩngĩkũra narua ĩngĩkũhe nyama kwa ihinda rĩnini na ndahotire kũmenya formulation cia irio na irio iria ngũrũwe ibataraga na ihinda rĩrĩkũ tondũ ngũrũwe ciagwo irio kũringana na age na ndahotire kũmenya environment ĩrĩa ngũrũwe yendaga nĩguo kũhe the right product kwĩ ngũrũwe tũrĩithagia nĩ ũndũ wa nyama kwĩ ngũrũwe iria tũkiugaga atĩrĩrĩ ici nĩ njega mũno nĩ ũndũ wa gũkorwo wa gũbreed kana gũkorwo cigĩtũhe twana twa ngũrũwe ũngiuga nĩ ngũrũwe iria cikoragwo ciĩ njega he breed ya introducerwo nĩ Farmers Choice ĩtagwo Duroc Max Pro na kwa ihinda rĩrĩ nĩyo breed ĩrĩa ĩrakũra narua mũno na nĩyo breed ĩrĩa njega mũno ingĩ advice mũrĩmi o wothe akorwo nayo mũrĩmi wothe ũreka ũrĩmi wa ngũrũwe as in business na nĩ harĩ breed ingĩ cia gũciarithia nacio pure breeds ta Radrace, Rajhoit ũngĩenda gũkorwo na famu nene hendaga Rajhoit, Radrace tigakũhe breed ĩrĩa njega ya nyama mũno mwĩciragia mũno ũhoro wa AI nĩkĩ nĩ good timing na it is a sure process tondũ nĩ ũkũhe AI mbegũ ya AI nĩ ĩkoragwo na more sperm cells gũkĩra ũrĩa ũngĩhũthĩra ndume nĩwe ndume ũngĩtua kũhe ngũrũwe ndume ũikagia ndume 10 ũkamĩtiga kuo so rĩu ndũramĩbuata okay ũndũ ũrĩa ũngĩka no kwĩrorera koguo ndũrĩ sure the amount ya mbegũ iria ciaheo ngũrũwe no wĩna mbegũ wĩna AI nĩ ũkũ make sure okorwo nĩ super ĩmwe nĩ yathira na ũgacokera rũciũ kana after 12 hours rĩrĩa wauga nĩ ũgũthiĩ gũcagũra AI na nĩ ũkwenda ngũrũwe yaku he catalog ya mbegũ iria mũndũ athiaga akauga ndoka gũcagũra koguo nengera nĩgetha njagũre ngũrũwe ĩrĩa ngwenda mũndũ ambagia harĩa arahota tondũ na tarĩ gũkũ twanjirie na ngũrũwe cia gũsource kuma farmers arĩmi aya nini breed mũndũ nĩ athondekagĩra na nĩ ũndũ ũbataraga experience na kũmenya the right way to breed to nginya wambe ũkinyĩre kambuni iria nene no wanjie from ground level no ũgũrĩre mũrĩmi ũngĩ as long as nĩ ũkũrora quality cia ngũrũwe ĩrĩa ũragũra wone nĩ njega mũndũ ekũmenya atĩa breed ĩrĩa njega ya kũrĩithia ya ngũrũwe ngũrũwe nĩ ĩroragwo strength still nĩ ũkũrora ngũrũwe kana no ĩhote gũkuĩra ciana wega nĩ ũroraga history ya ngũrũwe ĩyo nĩ ũroraga kana yanarwara kwĩ ngũrũwe ĩrwaraga mũno ngũrũwe ĩngĩciarwo ĩ nini ndĩkoragwo na immune system na ĩngĩaga kuonga wega nĩ ĩrwaraga maingĩ koguo ũngĩcemania na ngũrũwe ta ĩyo no ĩrĩkũgia yatuĩka matha wanjia gũciarithia nayo koguo nĩ wendaga ũkarora history formation ya ngũrũwe ĩyo structure ũramĩona ũkarora kana ĩna magũrũ strong na mũndũ nĩ endaga kũria ũngĩgũra ngũrũwe yanaciara mũndũ nĩ endaga kũmenya gũkorwo na record ya ũrĩa yanaciara rĩrĩa ngũrũwe ciaciarwo rĩ twĩ tũnini rĩ kĩndũ tũbataraga kĩa mbere nĩ ũrugarĩ the moment gaciarwo tondũ ndakaumaga ke from environment ĩna ũrugarĩ koguo gagĩciarwo nĩ kĩendaga harĩa karakora rĩ hagakorwo hena ũrugarĩ not less than 35 degrees kuma hau nĩ ngũrũwe nĩ yendaga ũkahakikisha nĩ yonga mũthenya wa mbere tondũ iria rĩa mbere nĩrĩo colostrum nĩrĩo rĩkoragwo rĩkuĩte defense mechanism ya ngũrũwe
nĩũndũ wa tũkũrwe tũrĩa tũraciarwo ta tũtarĩrie twagĩrĩirwo kũrorwo na njĩra ĩrĩkũ? Basically gũkũ ithuĩ tũtirigitaga ngũrwe, ithuĩ tũciheaga vaccines ciĩ nini na tũtikoretwo na challenge ya ngũrwe kũrwara. Ngũrwe ĩ nini ĩna thikũ 3 nĩ tũmĩheaga iron na ĩna thikũ 21 nĩ tũmĩheaga multivitamin. Kuma hau rĩu ngũrwe itũ no kũdiwom tũdiwomaga until tũgathĩ. Tigania na ũhoro wĩgiĩ kuongithia ngũrwe ciaku na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, nĩkĩ kĩngĩ kana nĩ ũramati ũrĩkũ ũngĩ wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩrorwo nĩgetha ngũrwe ĩno ĩkorwo ĩgĩkũra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire? Ngũrwe tũhakũraga thutha wa thikũ 21 nĩguo kũgirĩrĩria gũciarana na tũrenda gũcontrol breed itũ rĩ tũcicastrataga thutha wa thikũ 21. Mĩting'o tũrengaga thutha wa thikũ 3 tũkĩrenga magego. Gwakinya nĩ ũhoro wĩgiĩ mũhere wa irio kuma twana tũnini ona nginya mothers ona ndume iria ndĩrona harĩa, ta tũtarĩrie twagĩrĩirwo gũcihe na gĩthimi kĩigana atĩa irio rĩrĩa cirarĩa? Ngũrwe ĩndinde nĩ ĩheagwo irio tofauti. Formulation ya irio cia ngũrwe ĩringanaga na age ya ngũrwe. Koguo ngũrwe o ũrĩa arakora no gwecenjagio formula ya irio. Ũhoro wa formula nĩ a very big topic. Ĩyo ĩdipendaga na kambuni ĩrĩa ĩragũsupply irio. Now mothers tũmaheaga irio kũringana piglets iria ciaciarwo. Although the maximum tũngĩcihe mũthenya ũmwe nĩ kilo 9, ici ingĩ kũringana na irio iria ithuĩ tũheaga kilo 6 nĩ njiganu mũthenya ũmwe. Irio cia ngũrwe nĩ kĩndũ gĩa bata mũno. Wahota kũgũra irio ũkore ngũrwe ĩrĩa irio iria wenderio citikinyanĩire ikĩro, ngũrwe yaku ndĩrekĩra nyama, irio icio na ngũrwe ndĩrenda. Ta tũtarĩrie mũrakorwo na challenge ta ĩyo na hihi mwahotire atĩa ku overcome? Ithuĩ irio citu tũgũraga kuma farmers choice. Rika rĩu rĩheagwo irio ciĩtagwo growers, no kambuni nyingĩ ciciĩtaga nĩ cirĩ marĩtwa tofauti. The difference no formula peke yake. The important thing nĩ formula ĩrĩa marahũthĩra gũthondeka irio. Nĩ kũringanaga na formula. Different stages, different formulas. Rĩu ũngĩkorwo na supplier wa irio ũtarĩ na the correct formula ya irio, ndũgũkorwo ũgĩteithia ngũrwe yaku. Tuoka nĩ kũhe irio rĩ, ithuĩ tũhũthagĩra mĩharatĩ ĩno tondũ ithuĩ mũrĩithĩrie witũ tũheaga ngũrwe irio citukanĩte na maĩ nĩ ũndũ wa cikahota gũconvert raithi nyama na ihenya. Ũngĩhe ngũrwe mũtu dry nĩ ĩbataraga maĩ maingĩ mũno, na tarĩu nona ithuĩ tũheaga ngũrwe citũ maĩ na nipples. Mĩrimũ ĩrĩa tũngiuga nĩ common mũno kwanja mwena ũyũ wa Limuru, ũngiuga nĩ ta mĩrimũ ĩrĩkũ? Mũrimũ ũrĩa ũgiĩte arĩmi aingĩ Kenya mũno nĩ pneumonia. Most part of Kenya kũrĩa arĩmi mareka ũrĩmi especially Kiambu nĩ kũhehaga ũtukũ. Koguo pneumonia nĩyo ĩninaga andũ mũno. Na arabu nĩ kũrĩ arĩmi aingĩ matihotaga kũ-maintain ũtheru wa ngũrwe. Still gĩko nĩ gĩkocaga pneumonia. And that's the main challenge. Bwana Kimani, ta tũtarĩrie atĩrĩrĩ, nĩ mũkoragwo mũhingũrĩte mĩrango yanyu nĩ ũndũ wa mbere gũthomithia, wa kerĩ kwendia ngũrwe? Okay, kwa ihinda rĩrĩ mĩrango ĩrĩa tũhingũrĩte no ya consultation. Tũthomithagia arĩmi kũrĩma ngũrwe. Okay. Na nĩ tũ-invitaga andũ magoka gũthomera gũkũ eta fee. Na still no tũthiaga famu, mũndũ angĩtwĩta nĩ tũgũthiĩ kũmũthomithia, na still no na marĩhi. No kwa ihinda rĩrĩ tũtianjĩtie kwendia ngũrwe cia gũciarithia. Tondũ nona population itũ nĩ nini na demand itũ ĩrĩ igũrũ. In fact nĩ hĩndĩ rĩu twanjĩtie gũpigi. So demand itũ nĩ tũngĩanjia kwendia ngũrwe no tũremwo nĩ kũmeet our demand. nĩ gĩthagia gũcacia mĩthemba yothe wĩtungumani na mix mwaki twĩcanjamũre na cia tene kĩgoco tugacoka riko tugagũcamithia iria hiũ kuma wathiĩ ndũkahĩtũkwo nĩ mwago ũyũ thĩinĩ wa Mwĩgangaro Live na DJ Smiles mena Nyambura wa Kabui o mwambĩrĩrio nginya wa gatano kwambĩrĩria thaa 10 cia hwaĩ-inĩ.
ata kirodo tagaja twikurikia kuingira thiini wa kundu gugwitwo githĩnjĩro ukamenyaga ni uhoro wa ngũrũwe ici tuhote kuona uria cigithĩnjagwo ona ningĩ nyama ĩyo uria ĩgĩkoragwo ĩgĩthondekwo nĩwona rĩu nĩ ndahana nyash ni uria rĩtagwo DJ Nyash uria mũkũrinũ kana ndakĩhana cami nene na twĩ haha na mũthĩnji mwenyewe nĩwe ndĩrenda ahote gũtũtarĩria huku nĩ wĩra ũrĩkũ ũkoragwo ũkĩrutwo wa mbere nĩ ngeithi amba ũgeithie mwĩroreri no twĩre wĩtagwo atĩa mwĩroreri ngeithi nyingĩ hamwe nĩtwa njĩtagwo George Musene niĩ nĩ manager mwene gĩthĩnjĩro mwene kenjuge I'm the proprietor yes mwene gĩthĩnjĩro gĩkĩ mũrũgamĩrĩri mũnene ta tũtarĩrie atĩrĩrĩ hihi kĩoneki gĩkĩ gĩa kũhingũra gĩthĩnjĩro kĩaumanire na gĩgĩte na kĩoneki kũringana na ndũrĩte wĩra-inĩ ũcio mĩaka mĩingĩ ndĩ ndagĩtarĩ wa nyama mĩaka yakwa yothe na nĩ kũritaya thiĩte ritaya koguo hĩndĩ ĩrĩa ndũrĩte wĩra-inĩ ũcio nĩ ndagire na kĩoneki ngĩigua wĩra ũcio nĩ wangucĩrĩria mũno ona ndathiĩ ritaya ngĩigua ndigũtigana naguo na Ngai akĩndeithia Gwara Mũcene ngwenda gũtũtarĩrie ngũrũwe yarĩkia kuma kũrĩa mũgũnda-inĩ nĩ makinya marĩkũ kana hihi nĩ hamwe mĩamũkagĩra na nĩ makinya marĩkũ mũkorwo mũgĩbuatĩrĩra harĩa tũingĩrĩra kwanjĩrĩria nĩ harĩa ngũrũwe cingagĩrĩra ciaima kũrĩa mĩgũnda-inĩ kwa arĩmi cioka ciaingĩra hau tũgaciga ciugũ cietereire gũthĩnjwo tukĩingĩra nawe nĩ ndona handũ ha kwandĩkwo suspect pen ta tũtarĩrie hau naho wĩra waho nĩ kĩĩ suspect pen nĩ ya hĩndĩ ĩrĩa ngũrũwe ĩyo yoka ĩtekũigua wega ndagĩtarĩ nĩ ũheanaga rũtha rwa kũingĩria hau thĩinĩ ambĩrore wega mathaa maigana ũna kana ĩngĩũka rũcinĩ ĩrorwo wega rũciũ rũcinĩ ĩgakorwo ĩ njega ndagĩtarĩ no kũmĩingĩria mĩingagĩria ĩgathĩnjwo ĩgakorwo ĩtarĩ njega ndagĩtarĩ nĩ ebangaga maũndũ make no gũrutĩrwo wĩra hau nethondekerwo o hau ĩhone na ĩrutĩrwo wĩra ngũrũwe itũ nĩ yarĩkia kũingĩra na nĩyo ĩtuĩka rĩu nĩ wega nĩ thime nĩ ndagĩtarĩ na nĩ meno rĩu nĩ kwenda gũgĩthĩnjwo nĩ atĩa na atĩa mũkorwo mũgĩka rĩu nĩgetha yũke harĩa gũgĩthĩnjĩrwo ngũrũwe ĩyo yaima kũrĩa kiugũ ĩgũcoka ingĩre handũ haretwo standing box nĩ harĩa ngũrũwe ĩgũka ĩikio macini-inĩ yambaga kũhũrwo na maĩ yamba yahũrwo na maĩ nĩguo ĩcoke ĩhutio na thitima ĩtagwo stana nĩguo ĩhote ĩkaringĩka ona ũgutwo nĩ ũkũmĩtheca na kahiũ ndĩngĩigua ruo na gĩtũmi gĩa kũrwo ĩna stana nĩguo nyama ciayo ciume wega ciume citheru ite thakame wega na nyama ĩyo ĩkorwo ndĩrutĩre wĩra ũrĩa wagĩrĩire na kuma hau hĩndĩ ĩrĩa ũramĩhutia na mwaki wa thitima ndendaga gũikara mũno ĩtarĩ thece thakame-inĩ tondũ ĩngĩikara mũno nĩ ĩhũraga mĩkiha nyama ĩyo ĩgathũka rĩu koguo yendaga after kuma rĩu hau yekĩrwo mwaki-inĩ thutha wa sekendi ta cigana ũna ĩgakorwo ĩgĩita thakame koguo nyama ĩyo ndĩgũkorwo ĩ njega na ĩ theru yaima harĩa ha mwaki harĩa mwaki wa thitima yũke rĩu kuma hau yũka ĩng'eo ĩite thakame ĩita thakame rĩu kuma hau ĩcoke yũke mwaki-inĩ ngũrũwe hĩndĩ ciothe ngũrũwe ndĩrĩ rũa no nĩ ĩrĩ rũa tondũ rũa ĩmwe ndĩgũkĩrutwo na nĩ ũkuona gwĩ kũndũ ĩrĩagwo itarĩ rũa hĩndĩ ciothe ngũrũwe ĩ maguoya mayo marutagwo na maĩ mahiũ kũharahara ũguo tũraharahara o ta ũrĩa ngũkũ ĩikagia ngũkũ maĩ-inĩ waikia ngũkũ maĩ-inĩ maguoya macio makoragwo me raithi kuma ona ngũrũwe noguo ĩkoragwo ĩhana Bwana Mũcene ngwĩciria haha onao nĩ kwĩ mwĩroreri ũramakotanie ndona nyama cia nda ikĩrorwo mahũri mani na kĩndũ gĩgwĩtwo ngoro kaĩ cirĩagwo kana ici cirarorwo nĩkĩ in fact reke tuge thikũ ici andũ nĩ marahota ona arĩmi marahota kũiga ngũrũwe kwa ũingĩ nĩ tondũ tene matiramenyete wega wa ngũrũwe na cama wa nyama yayo rĩu nĩ hĩndĩ mamenyete ningĩ mbeca cia raithi tondũ wa mbere mũrĩmi aiga ngũrũwe ciake thutha wa mĩeri 3 kana 4 wetano nĩ ngũrũwe arendia koguo ngũrũwe nĩ nyingĩ na andũ nĩ manjĩrĩirie kũmenya wega wa nyama ĩyo koguo indo cio maita maingĩ nyingĩ ciacio nĩ irarĩo he mĩrimũ ĩngĩ mĩingĩ ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩgomera kĩndũ gĩgwĩtwo ngũrũwe ngĩkwĩra rĩu ta rĩu tuge for example mĩrimũ ĩrĩa mĩingĩ ĩkoragwo ĩgĩthumbũra ngũrũwe maita maingĩ ona nĩ rimonia na ndĩthumbũrangaga ngũrũwe maita maingĩ nĩ ndona ndagĩtarĩ akĩhihinya mani ndona nginya akĩhihinya marũri na nginya ngoro ta tũtarĩrie nĩkĩ arageria gũkorwo akĩrora irarorwo wega ũguo nĩguo ndagĩtarĩ ahakikice
nyama icio nĩ njega na no irĩo nĩ mũndũ. Twahũra nyama mĩhũri yaki na nĩkĩ kĩngĩ gĩbatarĩkanaga otigania na mũhũri ũyũ? Ngũrũ icio ciahũrwo mũhũri nĩ tondũ he watho thĩinĩ wa veterinary public health atĩ ngũrũ ĩyo hĩndĩ ĩrĩa ĩthĩnjĩtwo ĩkarutĩrwo wĩra mwega na ĩgathĩnjĩrwo kũrĩa kwagĩrĩire nĩ batarĩtio gũkorwo ĩkĩhũrwo mũhũri nĩguo mũndũ ũrĩa ũrathiĩ kũrĩa mbucĩrĩ-inĩ kũrĩa kana kũgũra nĩ ekũmenya nyama ĩyo yumĩte kũrĩa kwagĩrĩire. Nĩ hakoragwo hena maratathi ndagĩtarĩ akoragwo akĩandĩka hĩndĩ ĩrĩa ngũrũ ĩyo yarĩkia kũhaka rangi na a certify ngũrũ ĩyo nĩ njega. Ngũrũ ĩyo ĩkiuma gĩthĩnjĩro nĩguo ĩthiĩ destination kũrĩa ĩrathiĩ mbucĩrĩ hena iratathi ndagĩtarĩ aheanaga ĩtagwo certificate of transport. Mũcene kũrĩ andũ aingĩ mũno nĩ njũĩ mekwenda gũkorwo makĩenda kũmenya hihi no nyende gũka kũrehe ngũrũwe yakwa gũkũ thĩnjĩrwo ona ningĩ ĩkĩrorwo nĩ ndagĩtarĩ nĩgetha ona ni ndakĩhingũre kabucĩrĩ ona kana ona ya gũkĩrĩa mũciĩ. Hihi nĩ mũkorwo mũhingũrĩte mĩrango yanyu nĩ ũndũ wa andũ ta acio? Ithuĩ tuge ĩno nĩ thoko. Wee ũkũrĩa riuma ũke ũtũrehere ngũrũwe ĩingĩre rũtĩrĩ wĩra ũcio wothe nyama ciaku no kuma ikuma na ithiĩ na irume na ibuatane na maratathi macio mothe macio twaria. Tũtikoragwo twĩna arĩmi atĩ mũrĩmi 1 2 3 aca o kũrĩa we ũngiuma it's an open market. Mũndũ ũngĩenda gũka kũmũcerera kana mũndũ ũngĩenda gũka gũkĩruta biacara gũkũ mwena wa Kabuku ta tũtarĩrie hihi mũkoragwo mwĩha exactly na ningĩ namba cianyu cia thimũ iria mũndũ tũngĩmũnyita nacio? Gĩthĩnjĩro gitũ kĩ kũndũ gwĩtagwo Limuru Kabuku matuka-inĩ hakuhĩ matuka ma Kabuku hakuhĩ na University ya St Paul's main campus. Na nĩ ũndũ wa mũndũ ũngĩenda kwaranĩria na inyuĩ hihi tũhe namba cianyu cia thimũ nĩ mũndũ ũngĩenda gũka gũkũ? You're right. Mũndũ ũngĩenda gũka gũkũ gũcera gũkũ gwitũ gora gũtũhũrĩra thimũ twĩna namba itũ ĩyo ya 0725 70 8119. Na rĩu no amenya rĩu nĩ twarĩkia gũthĩnja gakũrũwe gaka na ndĩkarutĩrio kũrĩa mũgũnda-inĩ ndona kĩrĩa karĩaga na ndoka nako rĩu ndĩrenda gũikũrũka kwa mwene tũthiĩ harĩa Yukis thiĩ karĩe gakũrũwe kau njigua ũrĩa karacama nĩguo ona no wega nĩ ngũkenera ona nĩ tondũ rĩrĩ wĩra ũcio tũrutĩte wĩ mwega na wĩra mũtheru na kũrĩa tũrathiĩ no gũtheru koguo tũkwenda kũndũ wĩra ũcio wothe andũ matige gũthĩnjĩra kũu mahuti-inĩ nĩ moke tũteithanie na tũgĩe na maũndũ mega thĩinĩ wa bũrũri witũ. Asante sana. Karibu the butchery. Yes. The in thing. Ile nyama uliona huko ndio hii sasa. Yes. Wow. Hey, this is good. Wacha tuingie huko ndani tuone maneno vile itakavyo kuwa. Kwanza nishukuru kwa kazi nzuri ambayo unafanya na pia zaidi ya sana vile tumeweza kutoa hiyo nguruwe na tumeweza kuileta hapa. So hapa ni wapi? Hapa panaitwa Yuki Pork Butchery. Okay. One of our 3 butcheries. Kuna ingine iko hapa Cactus, ingine ni Kabuku. Yes. But this is the like we call the dispatch center. Okay. So nguruwe zikitoka slaughterhouse zinakuja hapa kwanza. Yes. And then the butcherman huwa anazigawanisha like the back legs, the middle portion which is the ribs and the belly, alafu front. Alafu anaziweka separately. Alafu anaziweka kwa fridge. Sawa, tukimalizia tupe namba zako za simu na utuambie Yuki's tutaipata wapi na wapi na tukimalizia the final words. Okay, kuna Yuki Butchery na kuna Yuki Restaurant amesahau kuambia. Kuna Yuki Restaurant. Yes. Yenye kwa hapo pia Cactus, la the butcheries mkihitaji nyama kwa wingi minimum 2 kgs or ile ya 20 50 whatever. Okay, namba ndio hii 0797 298 103. Shukran sana. Hatio ndongi gwenda kuongerera no njugire ngai wa muoyo wa kurathime o nginyagia kiumia gigoka. Njitako kimiti wa gitau maingĩ nĩ maria twarikia guthoma na nĩ twataririo wega ati unye muturite muririte ati nguruwe ciakwa ni ndirarĩithia na manama ndire kwa gutwara thaici no ahota kumenya ati onawe no uhote kwiyukiriria no hingũrwo na okorwo no gabucĩrĩ hau hanyu kamukawa hau hanyu na andu mendere gukorwo makiria nguruwe na ningĩ to mwaka uthi ugetha njĩro icio nene nĩ gwetha njĩro kĩrĩa kĩagĩrĩire na ningĩ nguruwe yaku ikorwo ĩhĩtũkĩtio wega ni ndagĩtarĩ ndikuongerera ũndũ ũngĩ njĩta kimiti wa gitau tabarĩra nĩ ĩrĩa wendete mũgambo wa mũrĩmi kuma gũkũ mwena wa Red Hill kana gũkũ tũgĩikaraga gĩcagi gwitũ nĩ ndĩkĩrĩria ngĩkiugire twaririe hatirĩ ũndũ ũngĩ rĩu reke kuma ũkatũthiĩ tũkarĩa nyama.
Schoolflix Data Pass is back. Now you can watch all your favorite films for free with 100 MB of data from Safaricom. To get Schoolflix Data Pass, simply tap Data Pass in the app and select Schoolflix. Schoolflix Data Pass. 100 MB to watch your favorite film on View Sasa. They say the best way to find yourself. Cascade Institute of Hospitality ne thukuru ikaine gwoka ne uthomithania wa gikiro kia iguru mathomithagia kothi cia hospitality na tourism gwoku ni kundu kwega gwa guthomera na kwina arutani qualified. Thukuru uyu ni uhetukitio ni ruhonge rwa kimabũrũri ni ruo Confederation of Tourism and Hospitality CTH ruria ruheanaga diploma na certificate iria itambulikanite thiini wa thĩ ta hospitality management, culinary arts, pastry and baking, all domina tourism. Intake ne radhi na mbere. Thimu ne 0703 777 Panoto sherere Cascade Plaza Thika. Tugotwe Jorua. Stubborn dark marks? Stop. Discover the power of vitamin C with the new Garnier Even and Matte Booster Serum. A highly concentrated serum that deeply penetrates, clinically proven to reduce dark marks by 43%. Get even glowing skin from day 6. New Garnier Even and Matte Vitamin C Booster Serum by Garnier. Naturally. Nishesheni ya Inooro TV. Tũcokeria ngatho cia mwanya nĩ kũnyitana ithuĩ thĩinĩ wa matemo rĩrĩ ciĩrekeire kwĩhanda wega thaa 10 cia mĩaraho. Njĩtagwo Mũriki wa Mũcoki na Maya nĩmo matemo marĩa tũrĩ namo. Ciana ithatũ nĩ ikuĩte no mokagurara ũru kũrũmĩrĩra mĩtino ĩrĩ ya mĩaki gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kabete kaunti-inĩ ya Kiambu. Nyũmba-inĩ ĩmwe itũra-inĩ rĩa Corporation mwena wa Ũthĩĩru nĩkuo ciana igĩrĩ, ũmwe wa mĩaka 9 na ũngĩ wa mĩaka 4 irahĩrĩire. Na kuo itũra-inĩ rĩa Wangigĩ kahĩĩ ka mĩaka 9 gakĩhĩa thutha wa nyũmba yao kũgwata mwaki. Charles Ngĩkunga wa Kariũki nĩ aratarĩria. Kũrũmĩrĩra mĩtino ĩtatũ ya mĩaki gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kabete, ciana ithatũ nĩ ikuĩte, gũkũ ũmwe akĩgurara makĩria. Mama moja ambaye ni mama wa watoto wawili aliwasha watoto sababu anauza kahawa pale Wangigĩ market. Wakati alikuwa shughuli zake za kuuza kahawa ndio moto ikatokezea kwa nyumba, na kwa hiyo kisa tulipoteza mtoto mmoja, yule mwingine akaumia sana akapelekwa hospitali. Ya pili tulikuwa na moto ingine hapa karibu Kanyarere, na ni nyumba moja ambayo ilichomeka na moto. Hiyo hakuna mtu alipoteza maisha yake, lakini nyumba yote iliisha, na hiyo tunachuku kwamba ni mtungi ya gesi ambayo ililipuka. Mutino-inĩ wa mbere nyũmba igĩrĩ cia mabati nĩ ihĩte itũra-inĩ rĩa Ũthĩĩru kũrĩa ciana igĩrĩ ihĩte na gũkua, gũkũ indo cia makiri ma mbeca igĩthũkangio nĩ mwaki ũyũ. Na wakati baada ya kuzima hiyo moto ndio baadaye tukapata watoto wakiwa ndani, wawili wakiwa wamechomekea ndani. Kũrerĩkana ciana ici cierĩ irarĩ nyũmba ĩrĩa ĩrariganĩtie na nyũmba ĩrĩa ĩrekũĩrwo nĩkuo mwaki ũratuthũkire. Tukĩhoreria mwaki rĩ tũtiramenya nyũmba ĩngĩ na ciana, nĩguo tũrekirie community turateithĩrĩirie na turateithĩrio nĩ maĩ nĩ ma mũndũ project ĩno ĩjete nĩũndũ ona kĩrĩarĩ ona fire brigade rĩ tũigua ndagurĩte nĩ kũrĩ no nĩguo matinakinya. Kũngĩ na kuo itũra-inĩ rĩa Wangigĩ Kabete, mwana ũmwe wa kahĩĩ wa mĩaka 9 nĩ ahĩte na gũkua, gũkũ mwarĩ wa nyina wa mĩaka 2.5 akĩgurara ũru rĩrĩa nyũmba yao ĩragwatire mwaki ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ. Ciana igĩrĩ, kamwe kanene kahĩĩ ka mĩaka 4 na kau kangĩ ta mĩaka 9 kaĩ kairĩtu nĩ karathirire hau
kahente igwe gato thibitari wa Ngigĩ na tũtituramenya ũhoro wako tũtitwanyita riboti yako. Kurerikana nyina wa ciana ici aratigite amahingira nyumba niguo athie wira-ini wake utuko gukirikana mwaki uyu uraumanire na thagiri iratigitwo na mwaki. Arikia kuruga ri atigire mwaki ucio hau na araigira mai. Mwaki ucio niguo urasababishire na toni ari kahika udona tariko karagwatirie mwaki ucio kuma jiko-ini iria to jiko yo ni atigitwo ioni. Aria mariganetie makiuga nyina wa ciana ici tiria mbere gutiga ahingirite ciana nyumba na gukaumira mutino wa mwaki. Guku makiuga mararemirwo ni kuhoria na guthara ciana ici kumana na thitima kuhutania na mabati ma nyumba ciao. Uguo nao makiremwo ni kuhingura thutha wa kuigua mbu. Irio nicio ciatigitwo riko agathi wa Ngigĩ. Irio cigicura gasi kiambia gutoga ni guteithio ticio nicio ciateithirio. No kero ndonire tari undu nona ria kere ni irio ni kiatika tia kuingia ciana nja tondu ndahoria gasi bado akiwa ni aigua riu ni ria gatatu gutiga ciana na jiko ioni arikite kuruga mandathi na kahua. Si mara ya kwanza, si ya pili, nasikia amekatazwa mpaka na mkiatiko hii plot na change. Kungina kuitura-ini ria Muthure o guku Kabete nyumba ya rumu 5 ikihia thutha wa mwene nyumba ino kuremwo ni kuhoria riko ria gasi iria iracokire gututhuka na mwaki gutamba na ngari ya thima mwaki igagacoka gukinya. Muingi ni urahotete kuhoria mwaki no matinahota guthara kindu ona ki. Nyumba ria rumu 5 no tutinahota guthara ona ki tondu mwaki urari munene kuratukiria. Although firefighter macokire maroka o magioka already marokire kuhoria riu guku. Mitino ino ikiritwo mukonde ni komanda wa borithi wa Kabete Joseph Muriuki uria uretie muingi kwimenyerera na akiuga obithaa uthuthuria ni manjiriirie uthuthuria wa kihumo kia miaki ino. Uchunguzi inaendelea, watu ya DCI wamechukua hatua. Hata saa hii tulikuwa kwa ofisi na tulikuwa na wao wameenda kuchukua samples zile tutapata kwa hiyo scenes ndio tupate kiini cha hiyo moto. Handu-ini ha Inooro TV kuma gicigo-ini kia ubunge gia Kabete kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Charles Gikuga wa Kariuki. Kungana kwa andu atatu ni moragitwo ni ekinaĩ aria kuratukania aici a mahiũ itũra-inĩ ria Koiberil ward-inĩ ya Endo kaunti-inĩ ya Elgeyo Marakwet. Komishona wa gĩcigo kĩu ugĩte ekinaĩ acio ni kugeria marageria kwahũra thirikari kuona nĩ ĩrĩkĩtie gũtũma maabitha a kũgacĩrithia ũgitĩri mwena ũcio ta ũrĩa Wanjikũ wa Kimani aratarĩria. Kurena ward-inĩ ya Endo gĩcigo-inĩ mbunge kia Marakwet ya irathĩro kaunti-inĩ ya Elgeyo Marakwet kurumirira kuragwo kwa andu atatu. Andu acio atatu moragitwo ni andu kuratuika marageria kwahura thirikari ni ugitiri uria urathi na mbere kugacirithio mwena ucio. Shukuru igicokwo arutwo na arutani mahetwo ugitiri ni maobitha a borithi aria mamarugamiriire na uyu riu niguo ugukorwo uri mutugo wa cukuru yothe ya muingi kurangirwo ni maobitha eri a borithi nginyagia ugitiri urume biu guku. Once we are done with that, each school will be manned by 10 National Police reservists. They will be supported by specialist units that are already stationed strategically within that area. We have an additional 100 NPRs coming. Already on the ground we have 60 NPR. So really I can say with confidence that the security is now in place. There is no cause for alarm, and residents should go back to their respective homes because there are few who are yet to return. We have also made adequate arrangements in feeding the children who are returning to school, including the parents who are also bringing their children to school. Na kuona cukuru imwe cia muingi ni ciatharĩirio ũru nĩ mĩici ya mahiũ igĩtuthũra mĩcinga, komishona wa gĩtarũ kĩa Rift Valley nĩ eranĩire atĩ thirikari nĩ gũtigĩra cukuru icio igĩrĩ nĩ ciacokereria. Well, there are a number of schools that will not open. There are two main ones, that is Rugus Primary School and Ngelecha Primary School. These schools were badly affected many years back. The infrastructure is destroyed. There is no evidence of school there. In some instances, you hardly notice whether there was a school there.
So it would require a lot of financial input in bringing back those schools, but a lot is being done, and not in the distant future. These schools will reopen and resume normal operations. Aria mari na mishigaru meritwo meke mituki na kumicokia kuona thirikari ni hotorete kuhitana nao. So what is happening, these are normal petty criminals who are daring the security forces, who are also daring the neighbors and trying to impress upon the notion that perhaps despite the fact that there is a lot of deployment, they can still continue with their impunity. So what we are telling them that is they will not go anywhere. They are not going, it will not proceed as normal, because we are planning for them, we are in the process of acting on them, and soon, I'm repeating soon, the business that they are engaged in will be a thing of the past. Kwa ihinda iraya kaunti ino ya Elgeyo Marakwet ikoretwo na wa ugitiri kaingĩ nĩ ũndũ wa ũici wa mahiũ. Handũ-inĩ ha Inooro TV njĩtagwo Wanjikũ wa Kimani. Gikundi kia onjoria rungu rwa iburi ria Mombi Foundation aria mahũragira biacara ciao gatagati ka mũciĩ mũnene wa Nairobi nĩ mokorire ngucanio cia ũteti iria cianjĩtie gũthegea makiuga nĩ irahutia biacara ciao na njĩra nene. Marauga mĩcemanio ya mũingĩ ĩrĩa ĩratabanio nĩ ngwatanĩro ya Azimio la Umoja hamwe na njokanĩrio gatagati ka mũoho ũcio na thirikari cianjĩtie kũhatĩka wĩra wao na gĩkĩro kĩnene. Nairobi nĩ mũĩ niwe feeder bũrũri wothe, especially andũ a biacara. Kũngĩtuĩka Nairobi nĩ yathũka, bũrũri wothe nĩ ũgũthũka, na andũ aitũ arĩa mahũraga biacara ona matirĩ marikava mathĩna marĩa mekuo. Tũngĩhoya mũtongoria wa bũrũri William Samoei Ruto na deputy wake magerie mũno andũ a biacara magitĩrwo, gũtikagĩe kĩndũ gĩgũthũkangio, tondũ nĩtũĩ maandamano mokaga, indo cia andũ a biacara igathũkangio, ũkagĩa na ũici. Maandamano magitĩrwo biũ, tũtigathũkĩrio indo citũ, tondũ ithuĩ tũrĩ andũ endi thayũ, twendaga kũruta biacara na twendaga kũrĩa kĩrĩa tũrarĩma. Already gĩthurano kĩarĩkire na gĩgĩtangathwo, koguo tũrakondemn maandamano thĩinĩ wa Nairobi na Kenya ngima, nĩ tondũ nĩ megũtũthũkĩria biacara, and we are not ready for that. Tũraimire corona ĩratũhinyĩrĩria, tũroka thirikari nayo ĩratũhinyĩrĩria. Rĩu tũrathurire thirikari njega ya mũgathe Uhuru Ruto nĩgetha tũthiĩ na mbere na gũthũkũma na gũthondeka bũrũri witũ. Kuma Nairobi tũgũtwara kaunti-inĩ ya Kajiado kũrĩa onjoria thoko-inĩ ya Ngong thĩinĩ wa kaunti ĩyo nĩ makaĩte nĩ ũndũ wa kwaga thitima kwa ihinda rĩa kiumia kĩmwe rĩu. Onjoria maugĩte thitima ciarengirwo nĩ ũndũ wa kwaga kũrĩhwo, ũndũ ũrĩa ũramaiga handũ horu kuona maticeragĩrwo nĩ kũrĩha magoti kũrĩ kanjũ ya kaunti ya Kajiado. Mathainĩ ma mĩaraho thoko-inĩ ya Ngong ĩrĩ kaunti-inĩ ya Kajiado, onjoria a gũkũ o mũndũ arĩ na gatawa gake ga kũmũteithĩrĩria gũthiĩ na mbere na wĩra wake. Ũũ nĩguo onjoria aya makoretwo makĩruta wĩra kwa ihinda rĩa kiumia kĩmwe kĩrĩa makoretwo matarĩ thitima. Nona serious ithuĩ twendagia tũthurĩte na thate ici tũrahũthĩra tũcita tũtũguo, alafu nĩ tũrathira mwaki tũtireikara, tũrathi mathaa ta merĩ, alafu nona kwĩna nduma customer itingĩũka nginya kũgũra na gũkũ tondũ kwĩna nduma, yani twĩna thĩna mũingĩ. Na gũkũ mũndũ ona ndarona nĩ nduma kũingĩha, rĩu wona mũndũ ararigwo atĩrĩrĩ thoko nĩ ya wĩra ũrĩkũ angĩkorwo lack of electricity. I don't know why kana kũrĩha matakĩrĩha kanjũ kana nĩkĩ. We are coming to look for things but you can't get them. Nĩ gũkorwo nduma nĩyo nyingĩ thoko ĩno. Ti ũndũ ũrakorwo ũrĩ mũhũthũ kũrĩ ona kũrĩ agũri arĩa marokaga gũkũ o mũthenya, na rĩu marenda thirikari ya kaunti ya Kajiado ĩhike kũmaruta nduma-inĩ. Matwĩkĩrĩre solar, tondũ solar rĩ solar gũtirĩ mũndũ ũngĩũka kũrĩhia mwaki ũcio tondũ rĩera rĩa Ngai, yani the green energy twĩkĩrĩrwo solar. Wĩra gũkũ maugĩte ũrarutwo na gwĩkwanĩra tondũ marĩ nduma-inĩ matingĩmenya nũ ũrameciria ũru. Guoya ũrĩa ndĩnaguo mũnene rĩ nĩ gũkorwo atĩ ona ni mwenyewe ndiramenya ka hena mũici thutha wakwa tondũ ũrendio kĩhũgaga, ona customer aranyita kĩbeti ũũ.
Ona turake ne ofeki ande yake ne tu ngiri fekira. No na dumaine gukunura makaginya ukiruta bia. Ni gukorwo nginya nduri sure ukonere ugucemania nao. The light ni teithagia mundu tondu ni umenya uria no but nginya duramenya nginya kona ya uniform ni nduma nginya ugetikira gukinya ha uniform. Cioro ici murona guku ri ihũthĩra biodigester harĩa na me rũgamĩte wiki ĩmwe ĩngĩthiĩ wiki ĩngĩ ĩmwe kana igĩrĩ gũkũ rĩu gũkorwo na kĩ ũkumĩra disaster yake ũkumĩra korera tondũ rĩu rĩ ũhoro wa sanitation gũkorwo nĩ weka atĩa ũguo nĩ warehe thĩna. Onjoria maugete rĩrĩ ti rita rĩa mbere gũtũngwo nĩ thĩna ũyũ wa kũrengerwo thitima, thĩna ũrĩa kũringana nao matarĩ na ũhoti wa kwĩninĩra mehokete o thirikari ya kaunti. Mũndũ ũtarĩ na gatoci gake ndangĩendia gũkũ. Rĩu tũrahoya ithuĩ korwo no tũcokerio thitima ma at least no tũhote gwetha nginya mbeca cia school fees tondũ tarĩu gũtirĩ kũndũ kũngĩ tũtegemeagĩra mbeca tiga gũkũ thoko. Anona customers matingĩũka kwĩna andũ handũ-inĩ ha Inooro TV njĩtagwo Thoni Wanjihia. Macio nĩmo matemo marĩa tuma namo ma ithaa rĩrĩ mangĩũkũma mũkĩra na cihanda thaa ĩmwe na thaa ithatũ njĩtagwo Mũriũki wa Mũchoki. Hidra mundu agia na psychosomatic problems to timulimo fulani timulimo specific we naguo ne hapa na pale garama ya muturere mwenene ne haga muno no kunywa dawa litare mu no kungituika o muthenya wa inuka uraigua uguo o rucio ni uraigua ukinya Sunday no uranywa no urario ni kiongo ni wega kwita ko mucemanio yuri atiriri niki gikiratuma mwiri wakwa urege ku accept maundu. Letwa nĩ George Waciuri na ndĩ na gĩkeno mũno nĩ ũndũ wa gũtũnyita mbaru na rĩu phase 5 nĩ hingũku na o ta ũrĩa twamwĩrĩire atĩ Optiven nĩ tũgwĩkĩra mabara nĩ twĩkĩrĩte taito nĩ tũkũruta na warĩha ngiri 100 ngiri 1 irathiĩ gũteithia andũ arĩa matehotete wĩka mũheani Ngai akũrathime. Wanda Chibalonza Muliri is a 16-year-old girl and she's the daughter to the late Angela Chibalonza. I stayed with my dad since I was young. When I was young, he told me that he used to breastfeed me. Sometimes I used to cry for my mom. You two seem to have a very beautiful relationship. Since I was young, I've been knowing that he's my mom and he's also my dad. I do pray. And one thing I came to learn, life must move on. Ninataka Ebeneza ijengwe juu yako. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Shabiki.com inakuletea the first ever Premier Leagues jackpot in Kenya. Predict mechi 6 kutoka ligi kuu duniani kwa kutumia shilingi 8 tu uweze kushinda 100,000 shillings kila siku. 6 Premier Leagues games. Cheza na 8 ball. Shinda 100k daily. Tuma neno PJP kwa 29063 or visit shabiki.com to play. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Maridadi Motors rĩu nĩ tũrakũhotithia kũ-import ngari nene mũthemba wa SUV warĩha deposit ya 1 million shillings tũgakũrehera ngari nayo balance ũkarĩkia ngari yaku yakinya Kenya na to ũguo tu tũgakũhe service ya mbere free of charge na kandi ya maguta ma 50,000 shillings. Maridadi Motors twina experience ya makiria ma miaka 15 thĩinĩ wa ũgũri na wendia wa ngari na nĩ tũrehete makiria ma ngari 5,000 kuma mabũrũri ma nanja mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. We asked Kenyan women to tell us what they look for
ina lotion. Leo tunaweka kwenye jaribio body lotion ya bei ghali na ya bei nafuu. Why pay more? Nunua Nice and Lovely body lotion. Ni bora zaidi kwa bei nafuu. Ina transform dry skin kuwa deeply nourished na kuismoothen. It's just nicer and lovelier. Chagua Kenya's #1 body lotion. Top Gear Lands Kenya turakumenyithia title cia Joska Phase 5 nenyumu. Title ici tugashira mwezi wa 80 uyu turi. Oho tunamugoda juja wa 595,000 na Joska turedia 395,000. Booking ni 100,000 ugetekerio gwaka papo hapo. Top Gear ni mushi wa kumwihogeku wa wigithia. Mwenye uwezo sisi twakutambua, tukilemewa tunajificha kwako. Wewe ni mwamba nasi tu chini yako, ukitamka jambo linatendeka, hata mapepo yote. Ukitaka kupata wimbo huu, Mtuliza Bahari, kama sikiza tune yako, bonyeza *860 *412#. Na ukumbuke Kiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Ndako hida prachi alia nani ni jiguaga tare lecturer uri uthomithagia subject iria thurite. Mĩrimũ ta cancer, high blood pressure, diabetes nĩ koragwo ĩrĩ one of the results ya gũkorwo na prolonged psychosomatic disorder. Ndakĩmenya nĩonete missed calls. Hatirĩ na thĩna. Nĩ matharau. Ngwendaga gũcokia ngatho nĩkĩo ngũhũraga. Shesheni ya Inooro TV. To disinfect your toilet properly, you need Harpic 10X. It is specially made for germs and stains removal. Harpic's thick formula settles on stains and gives 10 times better cleaning compared to regular detergents and bleach. Wow, now I'm convinced, Helen Paul. Really? Yeah. Now that she's part of the mission, the next house is yours.
mũcebe